only its own employees and their dependents, but also to the border communities in which they operate. The health of the nation is important to Ilovo, and besides the obvious benefit of energy from sugar, Ilovo has undertaken to fortify domestic sugar with vitamin A, so to further promote good health to the nation at large. On a more local level, Ilovo provide and are proud that the Sugar Estate clinics treat some 25,000 people each month as a contribution to the welfare of our local communities. In terms of social responsibility, various projects are sponsored and supported by the company in an attempt to uplift living standards and the general well-being of the people. There are more than 13,000 pupils attending state schools, which receive comprehensive support from the company, including, in some cases, the payment of teachers' wages and the provision of desks and learning materials, such as computers. Poor sanitation, water and hygiene have many other serious repercussions. Children, and particularly girls, are denied their right to education because they are forced to spend large parts of their day fetching water. It is in this vein that Ilovo have donated free water to some surrounding communities. Maize has been grown by the company over the years and distributed to vulnerable communities, including the elderly and orphans. The drought this season has seen Ilovo partnering with the government of Malawi to grow over 270 hectares of maize. Equipment is also donated to community policing groups in areas surrounding the estate in a further attempt to improve general community security, and the program to provide technical and other support to outgrowers and communities is ongoing. Pakati pa nchalo polisi ndi Ilovo palubale waukulu kwambiri. Ilovo ikuchita zinthu za skulu, ndipo it's not only the police komano imathandiza mbali zosiyana-siyana. Monga kuno kunchalo polisi timagwira nawo ntchito limodzi ife ya polisi pothandiza pomanga anthu amene akuononga katundu wa kampani, komanso Ilovo potithandiza zinthu zimene tikugwirisira ntchito yatipasapo galimoto imene ili Toyota Hilux, yatithandiza mnjira zambiri, yatipangisa kukhala ntchito yathu kupepuka pomapanga mapatrol ma area ya Ilovo. Ilovo ndi yayikulu kwambiri, ndiye ndi galimoto imodzi ya boma imene tili nayo zimativuta kuti ife ntchito yathu tigwire bwino. Ilovo yatipatsanso nyumba victim support unit imene inatimangira, imene the community ikugwirisa ntchito. Kumakhala kukambirana za nkhanza za mabanja. Tikakumana ndi vuto la galimoto tikapempha Ilovo amatha kutikonzera galimoto mwaulere. Komanso nthawi zina tikasowa mafuta Ilovo amatha kutipatsa, ndipo timapanga mapatrols kuzungulira Ilovo komanso mamidzi ozungulira Ilovo. As a commercial business, Ilovo recognizes the importance of understanding the market environment in which it operates and remaining customer-focused by understanding the customers that it serves. It is in this vein that in the past 50 years, Ilovo has become more involved with not just those that resell its products, but also with the consumers themselves. When I look back, it's been an exciting journey. From the time where sugar distribution was highly controlled by politicians, Ilovo came in, centralized the system, and opened up to several distributors. Now we have a lot of Malawians participating in the distribution of sugar. And over the years, we've grown the market to, at one stage, over 200,000 tons of sugars that we've been selling locally. We've been exporting a lot of sugar to Europe and the EU, making revenue for this country, forex-wise, but our breadbasket has been the domestic market. At Ilovo, we make sure that our sugar reaches every corner of Malawi. The company's growth necessitated the expansion of our warehouse, as well so that more sugar is distributed at each given time. Distribution trucks load 24 hours a day. This has made our presence visible in every shop
and home countrywide. 50 years on and still counting, as Ilovo, we will strive to remain the market leader of the highest quality sugar in Malawi, despite some challenges. Sugar pricing in the last 24 months has been one of the most recent challenges, where our export markets have been depressed, and so we have seen illegal imports of sugar. Probably one of the biggest challenges that we faced in recent times. We are now facing challenges now. We're facing affordability challenges. People don't have enough money in their pockets. The disposable income is declining, and the market is now shrinking. Just last year we sold about 130,000 tons. So it's not all rosy, but I must say in the 50 years that we've been servicing this market, we are glad that though we've had logistic challenges, we've been subsidizing the cost of sugar to the remote areas, and we've maintained the national uniform price of sugar. Some of the challenges are unavoidable, like floods, which frequently affect the lower Shire, and the recent locust attack to our fields at Njalo Estate. We'll continue to contribute positively to the economy of the country and the well-being of surrounding communities. Seke Seke, the same superior taste Malawi has known for the past 50 years. Get that most required energy, mphamvu, and move on with life. Together, we have made it this far. We are a winning team. From the humble beginning on August 25th, 1966, Malawi saw the first locally produced sugar from Sugar Corporation of Malawi, Sukoma Factory in Njalo. It's been a long journey, and 50 years on, we at Ilovo pride ourselves of continuing to contribute positively to the economy of the country and to communities of Njalo and Dwangwa. Hard work, endurance, and teamwork have seen us succeed in all aspects of sugar production in Malawi. Cane trails were started in 1949 at Alumenda, south of Njalo Estate, by Booker McConnell and Company Limited and the Nyasaland government. These trials were abandoned in 1952 in spite of very promising results. In 1963, the then Prime Minister of Malawi, Dr. Hastings Kamuzu Banda, invited Mr. R.W. Rowland, Chief Executive of Lonero, to look into the creation of a sugar industry in the country. A formal agreement for the establishment of a sugar industry was signed in June 1965. 3,500 tons of Malawi sugar was produced by end of August 1966. With the availability of a local source of sugar, consumption increased rapidly to 21,775 tons by 1968-1969. Having satisfied the local consumption, it was Malawi's wish to be an exporter of sugar. Malawi started exporting sugar
in 1972. We now take a journey to Njalo Estate to appreciate the growth that has taken place over the years. Njalo Sugar Estate has over the years continuously grown in all spheres. As the estate depends on irrigation for its cane production, the water intake had to
two, yeah. Yes, 1 2, yeah. 1 2, 1 2. 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2. Timafuna tilengeze kuti aini yake agalimoto NS54 ndi LA6772. NS54 LA6772. Mutapita pafupi ndi galimoto lanu, akuti pamene mwayimisa galimoto lanupo mukuyeneka mukasunthepo. Aini yake agalimoto NS54 LA6772. Mutapita kufupi ndi galimoto lanu, ati pamene mwayimika galimotopo mukuyeneka mukasunthepo. Zikomo. 1 2, yes, yes, 1 2. Two. Yes. One, two. Yes. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. Yes. 1 2. Mic check. 1 2. Yes, mic check 1 2 1 2 1 2.
testing. Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano. 1 2 testing. Hello, testing. Two.
kulikonse kumene mukutionera madzulo ano tikukufikani kuchokera kuno ku Lotus Hotel. Hotelo imeneyi ili mphepete mwenimweni mwa msewu wa opita ku Namiwawa. It's about 3 kilometers kuchokera ku Blantyre CBD. Ndipo tili kuno courtesy of the Malawi Congress Party. Chipani cha Malawi Congress Party chikhala chikukumana ndi phungu Mashado amene akuyimira chipani cha Malawi Congress Party ma constituency onse dziko lino la Malawi. Ndine Brian Banda kukulandirani kuchokera kuno ku Lotus Hotel. Ndimanena kuti kumene tikuyankhulira kuno ndi mphepete mwenimweni mukamapita ku Chiromoni ndiye kuti mungodutsa pang'ono mphepete mwa msewu umenewu pafupi ndi Namiwawa PTC. Mungoyenda ndithu pang'ono kukhota kudzanja lanu lamanja ndi kumene hotelo imeneyi ili. Tikumva kuti yangomangidwa posachedwa pa koma ikuoneka yapamwamba kwambiri. Tikumva kuti msonkhano uno kapena zimene zichitike kuno ndi mwambo ochititsa chidwi umene chipani cha Malawi Congress Party chikhala chikuonetsera mashado MPs amene ayimira madera osiyanasiyana komanso kuonetsera olemekezeka Dr. Lazarus Chakwera amene ayimire chipani cha Malawi Congress Party. Akamakamba anu akewa akumakamba ngati kuti monga mmene umachitira munthu kuti wapeza mkazi ndiye mkaziyo ukaonetsera kaya kwa makolo ndiye mwambo umene uchitika kuno kuti ukakhala ngati kuchita moonetsera kuti namwali tapezayo ndi ameneyo ndiye mwambo umene uchitika kuno. Kwabwera mashado ambirimbiri kuno pafupi ma constituency onse amene chipani cha Malawi Congress chikuyimitsa ma candidate. Ndaona ndithu anthu osiyanasiyana ndipo ngakhale pamene ndikuyankhula pano anthu osiyanasiyana akufika mchipinda chino. Kunena za nyengo mmene ilili kuno kukhala ngati kuti sitinganene kuti kukuzizira, sitinganenenso kuti kukutentha, kwangokhala kuti mwabe pang'ono choncho. Temperature yabwino, anthu kuno ndithu kuoneka kusangalala, kuyankhula wena ndi nzake, ambiri abopha ndithu masuti, akakhala azimayiwa ndiye yayi ena tidzipewa komanso ti Madina dress, ena avala ndithu mabotae kuonetsetsa kuti ali representable. Ndiye ndikaona mmene mulili muholo muno mwatsala ndithu pang'ono pempeni kuti almost mipando yonse muno yakhalidwa koma anthu ndithu akubwera. In the next 15 minutes President achipani cha Malawi Congress Party ndiye amene akuyima nawo pa masankho Muhammad Sidikimia akhala akufika ndipo afika ku high table imene ili ku dzanja langa lamanja ndipo bambo Khondi Nsungama amene akuyimira ku Ndilande ndiye samalabada ngati ndisakulakwitsa iwowo akhala akutsogolera mwambo umene uchitike pano. Ndiye msonkhano umenewu poyankhula ndi akuluakulu amene kuti ndi ofunikira kwambiri chifukwa ndi msonkhano umene chipani cha Malawi Congress Party chikupereka makalata kwa ma shadow candidates. Ndi ndinanena kunena kuti chipani cha Malawi Congress chikhala chikuchita field ma candidates in all the 193 constituencies mdziko muno. Ndiye ndi mwambo ndithu wochititsa chidwi ukamaona zochitika zake kuno kuona mmene anthu ake akuyankhulira na amachita akumaoneka kuti ndithu nawonso a MCP aponda mwala kuti chaka chino alowa mboma akamalankhula mmene akulankhulira akumanena kuti ife we are ready ndikuyankhula mawu amene wachifukwa ku nsanja kumene Chakwera ndi amiya akhaleko alembanso mawu amene akugwirizana ndi zimene kulankhulaza akunena kuti ready and steady ndi mawu amene ayika pa chibana chimene chili pamenepo kunena kuti chipani cha Malawi Congress Party ulonde uno chikunena kuti chili ready and steady kulowa mboma. Whether that is going to happen or not tidzadziwa
pa 21 Mei pano chifukwa pa 21 Mei ndi pamene Malawi akalowe mu chipinda chovotera mmene ndi kumene akachonge ndiye patsala ndithu almost 4 months kuti tifike mwezi umene wofunikira wa pa 21 Mei mawali Dr. Lazarus Chakwera ndi amene atsekulire mndandanda wa anthu amene akapereke makalata oonetsetsa kunena kuti iwo ali ready kuima nawo pa masankho amenewa ndiye mamawali tikangogona usiku uno mamawa chipani cha Malawi Congress Party chikha chili kukomesa ho kuperekeza mtsogoleri wawo Dr. Lazarus Chakwera kuti kapereke makalata wonena kuti iwowo akufuna ndithu president ndeni manena kunena kuti nkhope zosangalala zimene zili muno anthu kuoneka kuti okondwa kuti afika pano ndipo ukamaona monga nanenera kuti ukamaona zochitika za muno zikuoneka ndithu kuti yayi MCP nawonso akuoneka ndithu kuti ulendo uno akukhala ngati nawonso aponda mwala ukamakambanso ndi azipani zina nawonso akumaoneka ndithu kuti nawonso ali ready ndiye titi tione chidzadziwe mchipande cha pa 21 Mei kuti kodi zidzatha bwanji ndeni nanena kunena kuti msonkhano uno kapena zimene zikuchitika kuno kukhale zomwayimwa kuno komanso zodya chifukwa ndaona matebulomu muli mbale mafoloko komanso matambula zikuoneka ndithu kuti pamudzi pano anthu sachoka chabe yayi achoka atakhwasula pakhala kukhwasula pano komanso ngakhale ndikaona kutsogolo kukhala ngati pakhalanso dansi pano ndiye chipani cha Malawi Congress Party chimene chatitana kuno ku Lotus Hotel mu mzinda wa Blantyre ndipo this is on the eve of nomination papers zimene zichitike mawa ndiye ngati mwango tipeza kumene kulikonse kumene mukutionera madzulo ano ino ndi kanema ya Times ndipo azimayi awa akucheza khangata akucheza na machira zina anali mu chithunzi koma ndimene zimakhalira malo ngati amenewa ndiye ndikaona ndithu anthu ochena ambiri bopha ndithu masuti osati ambiri almost everybody in this room abopha masuti bambo Moses Kunkuyu ndi mmodzi mwa akuluakulu a chipani cha Malawi Congress Party campaign director komanso ndi amene ali chairman wa chilinganizo chimenechi wapa mpando muyangane ku kamerako iwo wa bambo Moses Kunkuyu ndi wapa mpando wa chilinganizo chimenechi angobwera kumene anali ku England posachedwa mwayenda bwanji ku England endako bwino kwambiri namba kuti munalankhula kumene kwa anthu ku England mukuoneka mwayeranso zatero kuti mwere kumphepo yake imakhala ngati yoyeretsa komanso imagwetsa snow amatero snow kuti uyo snow mwayera nayo inagwetsa ndithu mwayenda bwanji ku England endako bwino ma meetings tinachita angapo kumene kuja ifoti chipani chili paliponse kuno komanso maiko akunjawo titayenda ku Manchester tinakachita zimenezo mitunda ya Scotland tinakacheza nawonso chifukwa amene aja amatithandiza njira zambiri kutipatsa nzeru kutithandiza kafukufuku komanso kutithandiza makobidi amene ogwirira ntchito zosiyana-siyana makobidi amakhala alipo nthawi zambiri anatithandiza mmene angatheremo koma amapitiza kuthandiza nthawi ndi nthawi nde sizoita kudabwitsa kwenikweni ndithudi ndikuti akuchipaniko ifeyo timatha kukhala tilibe nthawi zina koma kuchipaniko ndiyeni manena kuti msonkhano uno kufunika kwake nkotani tiyembekezero zotani usiku uno pano usiku uno chimene chingachitike chikhoza kuoneka ngati kuti nchoti chosayembekezereka kuti kodi zimene yakutero chifukwa chakuti ku Malawi sizidaoneke kuti kodi madzulo amene mukuti mawa lake mukayambopereka mapepala achisankho inuyo mukumana ndi mtsogoleri wanuyo kuti mumvundukule kumpanga anivera kuvundukula kuchitike pano anthu akutha kumuona kuti Lazaro Chakwera amandziwa wayankhula wayimirira Malawi zaka zonsezi koma kuti tsopano tisiyanitse kuti kwina kumayenda ngati mtsogoleri wa chipani mumazungulira mapanga misonkhano yosiyana-siyana koma misonkhano imene muyambe mawa ulendo umene muyambe mawa mukhala kuti mwapereka mapepala ku Malawi Electoral Commission ndipo inuyo tsopano ndinu mmodzi mwa anthu amene akukayima zatsimikizika pa chisankho ndiye tinati iwo achiti wapange send off ife kuyambira mawa tikuona Lazarus Chakwera ngati mtsogoleri wa dziko la Malawi chasiyika tsopano chokuti nanga si inu mumakhala ngati mundiyankhula mundipindira chawo mawa ifeyo tidziona Lazaro Chakwera ali mtsogoleri wa dziko la Malawi chifukwa chakuti tsopano tichikhazikitsa lero kuti a president Chakwera
katiyimirirenso pa ndenawonso tikufuna kuti atipatse kanunso kokuti kodi chimene afuna kupangira dziko la Malawi ndi chani kupatula zimene angayankhule pa msonkhano pamene anthu adzikuwa namaombera nthungululu koma panopo auze anthu amene ali muno mukaona anthu amene ali munowa enawa mwina ku msonkhano wa ndale sangapita tikufuna awauze anthu amenewa cholinga chanu pa dziko la Malawi ndi chani bwana Chakwera komanso tikudziwa President Chakwera adasankha asidikimiya ngati wachiwiri wawo oti ayende naye pa chisankho tikufuna awauze anthu amene ali muno komanso mtundu wa Malawi kodi nchifukwa chani bada asankha asidikimiya funso limenelo mwina sadaliyankhe mowirikiza tikufuna anthu asamangodziwa kuti ayi sidikimiya mkulu wa business sidikimiya koma tikuti adasankha sidikimiya chifukwa chani so ndi mwambo wapamwamba kwambiri umene uli pano umene mukuoneramo koma it's the unveiling ndi kwa nthawi yoyamba ku Malawi kuno tikumva kuti mwabweranso mashado muno yes mwambo unso upitilira pofuna kuonetsera kukonzeka kwa Malawi Congress Party kuti kwa zaka zonsezi chambire ni multi-party democracy Malawi Congress Party sidakhazike oyimirira chipanichi m'maconstituency onse madera onse koma lero tikutsimikiziranso kuuza mtundu wa Malawi kuti taponda pena paliponse chigawo china chilichonse ndipo Malawi Congress Party ikhazikitsa candidate ku dera lina lililonse ayimirira OMP ndi makandidate amene constituency imene itsale ngati zichitika patsogolo apa masiku ako koma mmene ndayima pano ine ngati National Campaign Director wa Malawi Congress Party ndikuwuzeni kuti ndili ndi list ya ma MP a constituency ina iliyonse mdziko muno 193 mmene tiupita wakayambopereka mapepala komanso kulipira ndalama kumeki tikupanga zimenezo kupanga ma constituencies 193 ndimatero kuti anthu amenewo tiwayimitsenso pano kuti makamaka a president awapatse chichewa kuti mmene tiufunira ifeyo kuyenda kwathu pa ulendo umenewo bwanji tizipanga mmene mapangira ine ngati president wanu sititukwana wanthu tisanyoze wanthu komanso anthu akumamenyana mwaonapo mwina agovati munajana wamenyawo alimo muno nkhope jankhangati aphwera pang'ono koma afuna president mwina atipatse mpata atiuze kuti zimene zichana inu musati mukachite nawo ayi tikufuna muyende kampeni yotere komanso masomphenya awo amene afuna ma MP wanyamule nawo chimenechi ndikoyamba kuti mashado MPs akumane malo amodzi chimene chichofunikira kwambiri tiwapatse uthenga umodzi umene atengere kuti so mashado onse ali pano usiku uno amene anakwanitsa kuti ayende malinga ndi ma distance ali pano koma ndaonapo amwalwanda ochokera kukalonga komanso amwanyongo ochokera kukalonga ndi enanso ochokera nkhale kuchitipa ali pano kunsanje ndaonapo ali pano akuluakulu ochokera kumeneko ndaonapo kuchikwawa nkhale maderena kumwanza kuneno ndaona onse ali pano funso mwalemba pamwambapo kuti ready and steady mukutanthauzanji mchiyankhulo ndithu cha Chingerezi chomasulika bwino mchichewa tili wokonzeka komanso ndife osagwedezeka takonzeka sitikugwedezeka chimene chingachitike china chilichonse Malawi Congress Party inatsogolera kupanga convention kupanga ma primaries kusankha running mate zonsezo mawanso ikatsogolera kupereka mapepa kumeki ifeyo ndife okonzeka chisankho chitabwera mawa ndipo sitikugwedezeka ndi mphepo ina iliyonse we are ready komanso we are steady last election mudangosiyana ndi pafupi 500 votes ndi amutharika mwatipula motani kuti mupambane pamenepo mwachidule kwambiri mavoti amene adasiyana ndi amutharika 500 mutchulawa tinali ndi ma constituency pafupi 33 amene kudalibe oyimirirako 33 constituency mu 2014 ndi ma constituency amene aja tasokerera pano constituency ina iliyonse kukuyima munthu ndi kuti anthu amene atapezeke kumeneko muja zinachitikira kuma by election aja kumangochi komanso ma by election kunsanje komanso kumulanje mukuona tinapeza anthu amene sitidapeza 2014 ndi kuti ndi umboni tafikira pena paliponse komanso mukasuzumira mchipinda chino muonamo nkhope zingapo zimene ndi ma MP ma sitting MPs onse amene second vice president athu ali Nkandawire ndaona Rachel Zulu apa ndaonanso onabo Gwengwe apa anthu amene analitsidya lina winanso ndina amene muyankhula nane tinalitsidya lina nthawi imeneyo koma pofika lero ndi kuti anthu amenewa mbali zawo ali limodzi ndi anthu awo kuonjezerako ku Malawi Congress Party ndi masamu ake ndi ophweka kwambiri ndipo ngoonekeratu kuti mmene zililimu Malawi Congress Party ndi chipani chokhacho chimene anthu ali nachikhulupiriro kuti chilowe mboma akafika pano Dr. Chakwera ziyende bwanji a president akafika malo ano ndi achiwiri wawo chimene tikufuna kuti dziko la Malawi lingopanga appreciate kumene dziko lino lachokera kodi 1964 kumafika ma 1994 umene malo amulamulo ya democracy kunali zotani dziko lilidali bwanji kamuza adalipeza pati ndeti nawo akuluakulu amene ali ndi imvi zawo amene akudziwa zimenezo tafotokozera
chifukwa nthawi zina nkutheka kuti makolo adaphonya okha pena koma amafuna adzitipatsa chithunzi chimenecho ifeyo anafe nkumatonetsa ngati kuti MCP njolakwika koma ife tinazo kuti iwowo atifotokozere pamene iwowo ankalakwitsa pomwe kuti adakakonza zinthu iwowo nthawi imeneyo tidakafika tilipo otani lerolo ndi atipatse fezi ya ulamuliro umeneyo udayenda bwanji kunali zitukuko za mtundu wanji tilozeko zathu ife tinazo kuti tiloze komanso tipeze gawo lokuti 1994 tsono tili mulamuliro wa democracy kumafika lero lino zinthu zasokonekera motani kapena zinthu zakonzeka motani atifotokozerenso gawo limenelo komanso tione kuchokera 2014 chisankho chimene chinaululika kwambiri kuti panali kaukamberembere chisankho chimene chitachitika achakwera ayenda bwanji mtunda umenewu otumikira anthu otsogolera anthu komanso oonetsetsa kuti anthu akhale ndi chiyembekezo ndetikachoka pamenepo tiululire makandidate athu tikumva kuti masanawa a developing story imene we are also following on Times Television olemekezeka bambo Khumbo Hastings Kachali achita endorse Dr. Lazarus Chakwera kuti Chakwera namene akuyenera kukhala president mwayilandira bwanji nkhani imeneyi ngati campaign director ku MCP munthu aliyense wakulinga kwabwino every well meaning Malawian akudziwa kuti munthu amene akuyenera kukhala mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera munthu yekhayo amene wayima the only sane man standing pa ballot paper ya chaka chinocho for the presidency position ndi Lazarus Chakwera ndezitengera kuti Malawi ena akuzindikira motani one of those Malawians amene wazindikira chimene chikufuna chiyankhule poyera ndi right honorable Khumbo Hastings Kachali amene nawonso adakatha kukhala ndi mtima ofuna kukhala mbali zina pena kutchula munthu wina koma iwo aona kuti ayi choona chenicheni chakuti munthu amene angatumikire dziko la Malawi lino moyenera zedi akhale Dr. Lazarus Chakwera ndi nkhani imene njosangalatsa kwambiri. How sure are you out of 100% lero pa Sunday ndiye sabatu pa lero ntati njani lero pakhale pa 3 pa 3 yeah lero pa 3 how sure are you kuti mutenga boma 2019 out of 100%? Nyene mona ntima mwenemwene kuli anthu amene tikupikisana nawo mu ulendo uwu sumangoti ayi koma ifeyo koma ndikuwuzeni mudzandifunse tsiku limenelo 52-53% Lazarus Chakwera panopa yes as we speak right now and ulendowu tikuyenda be mtunda ndipo ndikuwuzeni at some point we were around 70% koma ifeyo tidachita ngati kuti ena Malawi amatha kungotengeka zinthu ndi panopo ndikhoza kuwuzani kuti chisankho kubwera lero 53%. Ndikumva ngati kunjako kwacha ndiye ndikusiyeni kuti mwina mukalandira alendo olemekezeka bambo Moses Kunkuyu campaign director wa chipani cha Malawi Congress Party kutifotokozera zina zimene zichitike kuno ngati mwangotsekula kumene kanema yanu mukuonerayi ndi Times Television. We are live kuchokera kuno ku Lotus Hotel posachedwa pompano ndiye kuti nthawi iliyonse Dr. Lazarus Chakwera amene akuyimira chipani cha Malawi Congress Party pa masankho amene tiponye pa 21 May pano 21 May sali patali akhala akufika malo ano akafika mwambo wonse ukhala ukuyamba ndiye ndinene kunena kuti monga ndinanenera malo ano kwabwera anthu osiyanasiyana aphungu nyumba ya malamulo enanso mashado ndiye mkamera mwanumo mukhoza kuona ndithu kuti Dr. Lazarus Chakwera akufika pano ndipo akufika pano ndi akufika pano ndi olemekezeka bambo Sidiki Mia komanso taona mchithunzimo tsogoleri osiyanasiyana bambo Zinowaka Nkaka alinafenso pompano ndaonanso mai Bida Mia amene ndi akunyumba kwa honorable Sidiki Mia akufika malo ano ndi mwambo ndithu wochititsa chidwi umene ukuchitika kuno ku Lotus Hotel mu mzinda umenewu wa
Blantyre. Ndiye Dr. Lazarus Chakwera afika malo ano, Sidiki Mia afikanso malo ano, Secretary General Bambo Mkaka afika pano, ndipo aliyense tsopano wakhala kuti tione kuti zikhale bwanji. Ndiye monga mene mwamvera kwa olemekezeka Bambo Kunkuyu, nthawi imene amafika pano Achakwera holo yonse inadzuka kupereka ulemu monga mmadziwira ku chipani cha Malawi Congress Party. Ngodya nzomwe zija sizinasinthe, ndiye zimakhala ndithu zikuchitika pamenepo. Dr. Chakwera afika muno akulankhulana ndi Bambo Sidiki Mia, ndaonanso Mama Monica Chakwera, komanso ndaona Abida Mia ndi anthu osiyanasiyana amene ayendetse mwambo umenewu madzulo ano ndi Bambo Kondi Msungama. Iwo wanso ndi shadow wa chipani cha Malawi Congress Party ku Ndilande. Ndinene kuti muno mwafika anthu osiyanasiyana, aphungu a nyumba ya malamulo, ena current members of parliament, komanso ngakhale mashadow osiyanasiyana amene afika kuno. Ndi ananena Bambo Kunkuyu mu interview mucha kunena kuti cholinga cha mwambo umenewu nkuti achite kuvundukula, avundukule kunena kuti amene ayimire chipani cha Malawi Congress Party ndiwowa, komanso mashado amene afika kuno. Tikumvanso kuti muno muli mafumu enanso amene afika kuno, mafumu ochokera madera osiyanasiyana. Ndiye Director of Ceremonies amene wandi Bambo Kondi Msungama akhala kulankhula posachedwa pompa. Tinene kuti kuno siku kutentha, siku kuzizira, kuli ndithu temperature yabwino. Mwinanso muno mmene tili muno muli mayakoni, ndiye zinthu zokhala bwino kwambiri. Ti kuperekeni tsopano kwa Bambo Kondi Msungama amene akuyendetsa mwambo umenewu pano pa Lotus Hotel. Bambo Kondi Msungama ndi amene akuyendetsa mwambo uwu. Tikuperekani tsopano kwa Bambo Kondi Msungama kuti apitirize zochitika zonse pano. Alikuotsutsa koma mmene zikuonekera nkotsutsaso ngati takunga napo topano. Ndiyamikire kwambiri a president komanso nyumba yonse powomba m'manja mawu ndakambawa. Ndi umboni wokwanira kunena kuti mwagwirizana nane, si choncho? Zikomo. Pamwambo uno pali mlendo olemekezeka, komanso wachiwiri wawo ndi amayi kunyumba. Tatsala pang'ono kuti tiyambepo. Chipani chathu ndichosunga nthawi kwambiri, mwakuti nthawi yeniyeni imene inakonzedwa kuti tiyambe ndino. Ndiye tonse tafika mu nthawi yake. Pano ndikuyembekezera ndithu akuti thandiza. Tipemphe shehe. Amenewa atitsagulire ndi kutitsogoza kutikiza m'manja mwana malenga. Tipemphere. Mudzina la Mulungu mwini chifundo, mwini chisoni chosatha. O Allah, tikukupemphani mu nthawi ino ya madzulo, ife akapolo anu amene tasonkhana pano, amene tikulingalinga kuti tikhoze Malawi watsopano, posogoleredwa ndi mtsogoleri wathu wa chipani cha Malawi Congress Party, President Dr. Lazarus Chakwera ndi wachiwiri wake Sidiki Mia. Choncho Allah, mu nthawi ino takusonkhana mu holo muno, tikufuna kuyamba mwambo wathu, mutisogolere pa china chilichonse chimene chingakhale muno chikhale chabwino. Tilibe zokhumba zambiri, ino ndiye mwini kusogolera zabwino zonse. Tikudziwa kuti inu simungatisogolere zoyipa. Kuchokera pamenepo Allah tikupemphani kunena kuti atsogoleri onse achokera madera osiyanasiyana, lero lino ndi mawa
tikukhumba kuti china chilichonse chimene chikufunika msogolo muno ndi zimene tikuchiyamba lero. O Allah, tikupemphani kuti mmene tikuyamba pano wina aliyense musegule pachifuwa chake akhale womvetsetsa ndi kuona msogolo lathu la Malawi wabwino. Zonse tikusiya mu dzina lanu kudzera mwa atumiki onse 124,000 kuchokera pa Abrahamu mpaka na pa Yesu Kristu mpaka na mtumiki Muhammad mtendeni mateso apite kwa iye. Amen. President athu achipani chokondeka cha Malawi Congress Dr. Lazarus Chakwera amene muli mtsogoleri kuyambira wa dziko lino kuyambira pa 21 Mei pano, mtsogoleri wa dziko lino la Malawi. Achiwiri anu olemekezeka Right Honorable Alhaj Siddiq Mbuya Mia, my First Lady, our General Secretary, our Treasurer General, pakuti tonse tachulukanamo mundikhululukira nthawi maulemu onse akhale m'malo mwache. Mwambo uwu ndi wakuti unveiling atsogoleri athu kuti tichite umboni okwanira kuti ntchito imene tikapanga mawa iyambire usiku uno. So anamwali tatulutsa mchikuta madzulo ano kuti mawa nkhani iyambike. Ndiye mosataya nthawi ndipemphako zinthu ziwiri koyambirira kuti mwambo uyende bwinobwino zadongosolo. Geography yapa malo pano. Apa pali speaker pakutwanima pali kamera apa. Kumene kuja ndi nyumba imene yokapumira a president ndi tebo yonse. Ndiye chonde mbali imeneyo tisafikeko. Okhawo ndatchula a president ndi onse amene akhala nawo. Tiliso ndi malo ena okapuma, tikangopita straight pajale mpakuti exit on my left kumene kuja kuliso malo komanso pompatalo werapa on my left mukangokhota zikho zaso kukachitika. So pano I would like to call the Bwana Sidi, please. Yeah, there'll be times I'll be consulting because I don't want to break my leg. Chifukwa chakuti ukakhala kanyamata kachisodzera ambiri mukudziwa kuti ndine wachilendo koma iyayi ndikuyesera ndeti kumaphunzira. So I'll be calling the CD and the organizing secretary. The other important thing to be noted is that if there are other issues that you would like to go through me or any message you have, please, if you all come this side, there'll be congestion. So I'll refer you to the organizing secretary and the campaign director, who is Honorable Kumbizi and Honorable Moses Kunkuyu. Those I trust and I believe you do the same, that they'll be able to take care of you. Thank you so much. So to commence mwambo watu sopano pamene tili nkuyamba tikufuna kuti tiyambe tingapo tina ndi tina kuti ena amene
maboni free amene simukuidziwa bwinobwino mbiri ya chipani chathu chokondedwa titambasulireko mosunga nthawi olemekezeka pampathu asulamoyo fikani kuti muzatambasule mbiri ya chipani chathu chokondeka. Aombereni manja please. Akulu amene wanadziwa kalekale koma amangooneka chimodzimodzi ndi ambuye yetu. Blessings of God. Your Excellency, the incoming President of the Republic of Malawi, Right Honorable Dr. Lazarus Chakwera, the First Lady, my Monica Chakwera, the Vice President of the Republic of Malawi, Honorable Haji Mbuya Sidik Mia, and Madam Abida Mia, members of the National Executive Committee of the Malawi Congress Party, regional committees, district committees assembled here, the business community, ladies and gentlemen. I've just been asked to do a very brief history of our mighty Malawi Congress Party. I'll take you to 1958. On 6th of July 1958, Ngwazi arrived at Chileka Airport. And as soon as he landed at Chileka Airport, he was honored by Inkosi Gomani. Anabatsa chikopa chamkango komanso chakambuku kunena kuti inu you are the liberator mukudzapulumutsa mtundu wa Malawi. For those of you who are of age, I know the majority of you assembled here were not an idea at the time of independence. All the same, Ngwazi mina matsika pa Chileka Airport, alana kuti I have come back home to break the stupid federation and to give my people freedom. This he accomplished. On the 3rd of March 1959, he was arrested along with others and taken to Gweru prison then, masiku anakuti Gweru. Kumene kuja he had 3 dreams while in prison Kugweru. Dream number 1, to move the capital from Zomba to Lilongwe. Number 2, to establish the University of Malawi. And number 3, to build the Lakeshore Road. Alongside these 3 dreams, he also said kuti ngati pali zinthu zina zimene anthu anga sangakhale nazo, but these 3 basic things anthu anga akhale nazo. Choyamba, chakudya, enough food. Number 2, decent houses, houses that do not leak when it is raining. And number 3, clothes. My people should be well dressed. Your Excellency, ladies and gentlemen, I stand here as a living testimony kuti Ngwazi anachita achieve zonsezi ndikukuzani ndipo ndikupatsa ndondomeko yake motere. We attained our independence on the 6th of July 1964. Sinipita mwambiri mene kunali ma cabinet crisis and zina zoterozo, but the Ngwazi was so determined kuti achite develop dziko lino. Msewu ochokera kuno ku Blantyre kwafika ku Lilongwe sunali wathalatu yayi, unali wadoti.
nthawi imeneyonso ndikuti capital ili ku Zomba. At the time of independence in 1964, believe you me, there were only 24 university graduates in this country. One of them is still alive, Right Honorable J.Z. Uten. This propelled the Ngwazi to establish university because we had a lot of expatriate personnel in this country. My district commissioner of agriculture and then because the Ngwazi had come to liberate us, he wanted Malawi was a Punzila. So the University of Malawi was established in 1965. In 1970, the first graduates rolled out of the University of Malawi. And one of the graduates from the University of Malawi is none other than Right Honorable Dr. Lazarus Chakwera. He was at Chancellor College. His first degree was in philosophy. That was his first degree. The Polytechnic, where Madam Chakwera and I also graduated as a chartered accountant. Kuyambira nthawi imeneyi 1970 mpaka pano, year in, year out, my graduates accrue, including our Secretary General. I always call him Dwight because Eisenhower, another president, wartime president of the United States of America, his name was Dwight Eisenhower. So I always call him in my office, Dwight, how are you? The Secretary General of the Malawi Congress Party is a graduate of the Polytechnic. And many of you assembled here this evening, the my products. Our University of Malawi, which was established by the Ngwazi in 1965. In 1975, in January, Lilongwe was declared the official capital of the Republic of Malawi. This announcement was made at the old Lilongwe airport when the Ngwazi was returning from Zambia, where he paid a state visit. He declared then that from this month of January 1975, Lilongwe is the capital of the Republic of Malawi. Nthawi imeyonso ndikuti zitekuko zina zikuchitika, msewu ochoka kuno ku Blantyre kukafika ku Lilongwe, uku pakidwa taa, komanso kupitirira uko mpaka na kumchinji. Those of us who are old enough, it was taking close to 12 hours from Lilongwe to Blantyre and back. But now it only takes 3 hours, 3.5 hours at most. Airport, imene matika muzi international airport masiku ano. Airport yoyambirira inali ku area 9. Kuja ku Civil Stadium, lialimeje ndinali airport yoyamba ku Lilongwe. I was in primary then, timakaona tintegita ngoti ngono tikutera mene paja, and it moved to what we now call the air wing. From the air wing, Kamuzu International Airport, which was officially opened in 1983. As a matter of fact, the first cargo plane to land at Kamuzu International Airport was a cargo plane immediately with some hosting cars from Canada as a gift to the Malawi government. And this was the beginning or the launching of the Malawi dairy industries. Kujamma vakuti kumbali loji kuli Guy Pickering inali dairy farm manager. They were feeding the dairy plant which is on Likuni Road. Kuno ku Blantyre ilipo Pakamuzu Stadium. Komanso kumzuzu. Ndata farm ija ndikumene kunali ng'ombe zina zimene adatipatsa aku Canada. Canada wasatalekezerepo mwepo. They gave us a loan, initially as a loan, to build a new railway line from Salimba to Mchinji, of which I was project manager.
We completed the construction of this rail line from Salima to Mchinji in 1982. And I was sent by the Ngwazi on a ministerial goodwill mission to Canada. Kukathokoza Canada kuti zikomo kwambiri mwatipatsa ndalama kumanga njanje imeneyi. And I carried with me all the accounting books. We started with Canadian International Development Agency ku Ottawa. We had constructed the line efficiently and effectively. Not even one tambala was stolen. And as a matter of fact, we were given a refund of 7 million Canadian dollars as a refund of cost overruns. I phoned Right Honorable J.Z. Utembo, he was then Governor of Reserve Bank of Malawi. Bwana tandira kuno a refund of the cost overruns of 7 million Canadian dollars. Imene anachita deposit ku Central Bank of Canada, and the following day, Honorable Temba acknowledged receipt of the 7 million Canadian dollars. Because we had constructed the line from Salima to Mchinji effectively and efficiently, anadibatsa a bonus, the Natural Resources College, which was also funded by the Canadian International Development Agency. Majida Bueno, Poyamba, it was a loan to the Malawi government, but because we were so efficient, they said, this is a grant. So the line you see from Salima to Mchinji, adangotipatsa aku Canada. Nkujita extend the same to the Natural Resources College. Kamuzu was a visionary. You all know kuti njanje inali pakati pa Beira, Msanje, Maraka kuja kuno Blantyre kukafika ku Salima. And then Ngwazi, in his wisdom, said, I don't want to put all my eggs in one basket. He embarked on the construction of the Nakala line. And the Nakala line was officially opened in July of 1970 as one of the activities, the celebrations. So right now, Nakala line is operational. Some of us might wonder, kuti Nsanje Inland Port. I have sailed on the River Rhine. 70% of the Shire Zambezi is in Mozambique. Only about 20% is in Malawi. And not that the whole river is navigable. Navigable. Some of us were saying, why don't we negotiate with the Mozambican government to reopen the Sena line? And this is one of the issues, Bwana President, Davai-san, Amazogera Kunsanje. Please revive the Sena railway line. We'll have then two routes for our exports and imports into Malawi. I've talked about agriculture. In 1966, the Ngwazi embarked on what we used to call then Lilongwe Land Reorganization Scheme, but it developed into what we now call Lilongwe Land Development Program, and thereafter Kasungu ADD. We also had the Shire Valley Agricultural Development Project, the Salima Lakeshore Development Project, and the Karonga Rural Development Project. Agriculture inaka boosted kwambiri. Poyambiri hapo, even the growing of tobacco, especially barley, was a monopoly of a few people. But it was well regulated in that growing of barley tobacco as well as fruit tobacco was under the Special Crops Act. But come 1994, this was abolished. We could liberalize the growing of tobacco. And some of us questioned that. If we were a gold-producing country, would we liberalize the mining of gold? Certainly we would not. I'm just giving you highlights
of what the Malawi Congress Party under the Ngwazi achieved from 1964 to 1994. Sanjika Palace imene mukuona was built by Ngwazi. The new State House, Panopa Matika Muzu Palace, was built by Ngwazi. The Capitol Hill offices, and I'll give you how we financed the Capitol Hill offices. The British government refused to give us a loan. The American government refused to give us a loan. Ngwazi anali munthu amene samaopa because his main interest in the welfare of his people. So he went to the South African government. The South African government gave us a loan, if I remember correctly, about 5 million rand. With that 5 million rand, we started the construction of the new capital. All those Capitol Hill offices you see were partly financed by the South African government. May I have your attention, please? I think this is very important. Ndiye tikamamva masiku ano kuti palibe chimene anachita Malawi Congress Party. Those of us who were there at the time of independence, ngakhale panopo timangoliri libodza la mkukhuniza. Even in ndalezo sindale zimenezo yayi. Mwina zimatheka kuyambirirako koma panopo ndakuwuzani za University of Malawi. Anthu adachangamuka. Amatha kudziwa kuti ili ndibodza, izi ndizoona. Zonsezi mukuziona ma developments, even kuno ku Blantyre kumene, mene madzamba ufika kuno ku Blantyre ine. Nyumba imene Mario ya sky, short of a better word, koma imene aliyo sanjikiza nawo inali Nairo House. That was the only building. Koma Ngwazi atabwera Chayamba House, Chibisa House, zambiri mbiri zimene zachitika mtauni ino ya Blantyre. Komanso tikanena za umoyo, Malawi College of Medicine was established by the Ngwazi. Panopo we are training our own doctors. And there was a deliberate move by the late Dr. Chipangwi kupita ku UK. Kufa ku UK kuli madokotala mbiri ku Manchester ndikote kuti bwerani kumudzi mzethandizire. It pains me that after 53 years of independence, we still send patients to India, to South Africa. Time is ripe for us to have first-class medical services in Malawi. And I'm sure wherever the Ngwazi is, I laid the foundation on which successive governments akatamanga apo kupitiriza. Koma zimene taziona kuyambira 1994 zomvetsa chisoni. Zonse zimene adakhazikitsa Ngwazi akuti ayi mafaira ukatayena ukuti ambeso zina. There hasn't been any meaningful development since 1994. Ngati tilipo tizitukuko zimene timaona zoti msewu kukhala 6 months msewu watani waonongeka. So I'm simply giving you a catalogue of zimene Malawi Congress Party inachita from 1964 kufikira 1994 pamene tidatenga holiday. We were not defeated. When my results are announced, Ngwazi adaita concede defeat chama 10 o'clock. Wawina Bakiri Mruzi. Sada fuda bloodshed in Malawi mo. So some of us say, "Kuti city da lose, we just went on holiday." And that holiday ends on the 21st of May, 2019. We are ready. Ndiboni masompenya akamuzu kuti lero Right Honorable Dr. Lazarus Chakwera ameanakha president wa chipani cha Malawi Congress Party from August 2013
akutsogoleranso chipani cha Malawi Congress Party pa 21st of May 2019. Ndipo muonetsetse inu zimenezi mzizionanso mofatsalira bwino. Right Honorable Dr. Chakwera was elected president at the convention to Natural Resources in August 2013. 8 months later, kuchita face the general elections. Kunalitu anzatu they have the financial might. Komatilango siana pangono, and we truly believe kuti mavota amene aja adatibera. Nangazoma ocha mavotsi kulilongwe kuja pali chifukwa choti kuti choveka ngati. Komanso mulungu amafuna atiwonetse kuti kani mdziko mu tidalowetsa chiuli. Dr. Chakwera, president adziwa chiuli ni kanyama ngakhala ni nkhunda kumudzi. Ngati mwayiwala otsekera kakangolo wapo kachiuli kamene kaja. Pomadzuka mmawa nkhunda zonse zatha. Ndiye tidalowetsa chiuli 1994. Chuma chose nyap. Tsono taona titsekera pa 21st of May 2019. I want to appeal to all of us, ladies and gentlemen, your excellencies, to rally behind the leadership of Right Honorable Dr. Lazarus Chakwera Mbuya Siddiq Mia. Let us be a united front, a united party, observing the four cornerstones of unity, loyalty, obedience, and discipline. But most importantly, the super high five. Let us all subscribe to this new philosophy. Servant leadership, uniting Malawi, prospering together, ending corruption, rule of law. Zonse zimene zili manifesto zikukolowekera pa the super high five philosophy imene akuchita promote Right Honorable Dr. Lazarus Chakwera. Ndipo zonse zimene zaonongeka kuyambira 1964 mpaka napano, it is our collective responsibility kuti zimenezi zimangidwenso. Nyumba ikamangidwa, it takes a bit of time, but to demolish it, it only takes 2 seconds. And rebuilding is an uphill task. And therefore, it is an appeal to all of us. But as we start rebuilding the nation of Malawi, we should all do it together, so that as we prosper together, our children, our grandchildren, and our great-grandchildren will say, tidapita tipo holiday, komata ambanso ntchito ija, Malawi wakomera aliyense. God bless you all. Thank you so much for your kind attention. Another big round of applause. Your Excellency, mbiri yokoma, mbiri yoti ikanakhala kuti ndi CD kungoyika pa repeat ndi kumangoimvera kuti nyimbo ikakoma kuimvera kumaimverabe. Mwakuti mbiri imeneyi ndi mwayi wathu tikondwere kwambiri. We so grateful kunena kuti mwambo wa unveiling dinner ukuchitika komanso pompa kwa ife mashado. Ndikukhulupirira kuti tikutolapo mbalume zomwe tikagwiritse ntchito kuma constituency wathu pamene tikupitiriza nkhondo yokamenya ya campaign. Mbiri imene yanenedwa apa ndi umboni wokwanira kunena kuti chipani cha Malawi Congress ndi chipani chokhazikika, ndi chipani cha masomphenya, ndi chipani cha mtendere. Zonsezi ndi zotheka mumodzi, of which mugwirizana nane kunena kuti Dr. Lazarus Chakwera abweretsa umodzi umenewu komanso tsogolo
likuchita kuoneka ndithu kunena kuti ndimeyi yatsala pang'ono. So without much ado, tikuyembekezera pali zina zimene tikuyembekezera zimene ndikulumikizana ndi anzanga. Ndinapempha koyambirira kuti panopa kuti ntchito yanga ndikwaniritse bwinobwino, ndipemphenso momveka bwino kuti ngati pali china chofunikira kuti mundipeze, kumanani ndi organizing secretary komanso campaign director, amenewa ali ndi dongosolo lonse la pamalo pano, kotero mukangopikitsa uthenga kwa iwo ndiye kuti umenewo wafika. Koma kunoko sindikufuna kuti ndisokoneze pala president pamalo pano, ndiye ndinkhani yoti tizipanga ndithu mwadongosolo, adziwa ndani mwina tulukonza mawa tsono umafuna kukonzeratu pano, sichoncho? Amayi ndi abambo, mbiri ija taimva ndiyoti ntchito yayikulu inagwirika, zinthu zambiri ngati si zonse zimene pasi pa ulamuliro wangu azi chipani cha Malawi Congress chinapanga mpaka pano, zinthuzo zilipo tikuziona ndi maso. Zolozeka tizikutchula, kuli Chancellor College, kuli zinthu zambiri, Kamuzu College of Nursing, konse kuja zonse zija ndi zinthu zonena kuti zili mu mbiri imeneyi. Chodandaulitsa ndi chakuti pali mwambi umene amati mwana akaumirira mnyanga wa satsi mlekere umutani kodi. Ndiye 94 tidati iyayi afunitsitsa mnyanga wa satsi ndi uwu. Tsono kukanakhala kufota zikadakhalako bwino ndi ulemu, koma recently taona kusungunuka eti bridge ya Tunthu, bridge yomanga last week kumasungunuka lero, ndiye kuti pamenepo nyanga wa satsi ukufota. So ladies and gentlemen, we'll still go on. I'll call upon the SG, Honorable Nkaka. I'll pay for that, I know. At the same time, let me take this opportunity to recognize the presence of the second Vice President, Right Honorable Hare Mlekanjala Nkandawire. The SG, please. I've made a correction. Thank you. Mene administrative secretary amanena kuti 1958, some of you were not even an idea. And maganiza zoti mwina tikabwera ku office nkale mbere kalata kuti ajoke mu office mwanga. For at that time I was not even an idea. As a matter of fact, chito imene andifunsa kuti ndipereke mbiri ya Malawi Congress Party from 1994 to date, itaenda motani kufika pano. Imeneyonso panjapo ndaona abereka nyama, tikanakhala kuti tikanadziwa nkadati iwowo abwere apereke. Chifukwa 1994 ndiye kuti ndili mu form 2. Form 2 kumtendere secondary school kumene kudaliso a president anachoka kumtendere secondary school 1974 73 ndekuti ine ntabadwa kumene nthawi imene a president amachoka ku mtendere secondary school, iwo awochokako ku mtendere secondary school. Okay, Malawi Congress Party yadutsa muzambiri kuchokera pamene tidasintha mndale kuchoka ku one party system kufika
mu matipate. Kwa ena ndimafuna ndinene muno kunali agreement inake imene imatchedwa the Mikuyu Pact. Ena sauzidziwa zimenezo. The architects a democracy amene adayamba democracy adagwirizana, koma kugwirizana kudali mwachibisira kunena kuti Malawi Congress Party sizabwererenso mboma. Ndiye anachita china chilichonse kuti Malawi Congress Party iwonongeke, ithe kuyilanda maasetsi, kuyitengera ku khoti. Ena tikudziwa amene angwazi adavutikira kupita ku makhoti ndine zina zolero, koma cholinga chidali yoti Malawi Congress Party ifufutike, isakhalenso chipani muno Malawi. Ndipo 1994 93 itasinthidwa system kuchoka ku one party system kulowa mu multi party system. 94 first elections angwazi adadzidzimutsa aliyense chifukwa nthawi imeneyo malemu Gwanda Chakwamba atatuluka ku ndende. Angwazi atangotuluka adalowa chipani cha UDF. Koma angwazi kudzera mwa akuluakulu ena amene alipobe ena mwa iwo adakambirana ndi malemu Gwanda Chakwamba kuti abwererenso ku Malawi Congress Party. Ndipo sanakhalitse ku UDF, anabwereranso ku Malawi Congress Party kumene adadza joina ngati secretary general wa chipani. Ndipo tikukalowa ku masankho angwazi atanena kuti ayima nawo ngati presidential candidate wa Malawi Congress Party, anatenga malemu Gwanda Chakwamba kukhala running mate wawo. Izi zowerenga chifuna ngasitawera nali mwana ndimangomva kuti zimachitika, ndezimene ndonerazi ndi za history yophunzira mkalasi. Okay, now chimene chinachitika nchokuti angwazi alephera 1994. Mu August analengeza kuti akuchita retire Pandale. Ndipo atachita retire Pandale, Gwanda Chakwamba anatchulidwa ngati president wa chipani cha Malawi Congress Party. Apa ndi umboni wokwanira chifukwa kodi akandodo ali kuti alipo. Yes, akandodo very close and related to Kamuzu. Koma muona kuti Akamuzu sadatero kuti akeni kandodo chipani ndichi ziyendetsana. Adatenga Gwanda Chakwamba akunsanje, iwo angwazi akukasungu. Kutanthauza kuti chipani cha Malawi Congress Party si cha banja. Angwazi anachita establish chipani cha Malawi Congress Party as an institution. Ndiye kuti imachita kava Malawi yonse. Nchifukwa yake iwo ochoka ku Central Region anakapatsa munthu wa the southern tip ya Malawi, Gwanda Chakwamba. Now kuchoka pamenepo kudadzayamba kuchitika mipungwepungwe chifukwa padadzakhala ngati pali kulimbana pakati pa olemekezeka JZU Tembo komanso malemu Gwanda Chakwamba. Ndipo chimene chidadzachitika nchokuti kunadzachitika convention ina 2003 ku Motel Paradise. Kwa amene tinalipo kapena timamvera nthawi imeneyo kudali scenes kumene kunali kuponyerana mipando ndi zina zotero. Chipani adayamba kutengerana ku khoti okhaokha. Mapeto ake a khoti adadzagamula kuti convention ina inali yosavomerezeka. Kunakachitikanso convention ina imene olemekezeka JZU Tembo adatenga mpando. Komano chifukwa chakuti chipani cha Malawi Congress Party chinali osati chinali ndi institution, despite zonsezi zimene zimachitika, chifukwa kwa amene akudziwa za organization change, pakamachitika ma changes pamachitika
tina ndi tina tinthu tosokonekera koma ngati organization and organization nditu imapezeka kuti ikuchita survive ma turbulent times. Ndiye kunapezeka kuti be chifukwa choti Malawi Congress Party inali institution yapezeka kuti ikulimbabe. Panali nthawi imene chipande chimene chimalamula nthawi imene chimayesetsa kunyengerera anthu amene amaoneka olimba Malawi Congress Party nkuwauza azipanga zipani zina. Mwachitsanzo tinali ndi olemekezeka Ntaba ananyengereredwa apange chipani cha nyuwani NCP, the New Congress Party. Cholinga kunali kufuna kusokoneza anthu. Ndiye Congress chifukwa ndi institution pano pandili ndi olemekezeka awira di Gwengwe amene chifukwa choti Ntaba anasokonekera ndiye kumene amachokera makhulupirira in an institution that is Malawi Congress Party. Olemekezeka awira di Gwengwe anabwera ndi kutenga mpando kuchokera nthawi imeneyo Ntaba ayesa kufikira kukweza mmanja mwamba kuti ndale sindidzachitanso. Ndasira pamenepa imeneyo ndiye Malawi Congress Party. Zimene ndikunena ndizokuti Malawi Congress Party yadutsa mu nthawi zovuta kwambiri. Anayesetsa kuti aifufute aifafanize komano Malawi Congress Party yalimba. Ndipo sindinena zambiri mu 2013 mu nthawi imene timayandikira ku convention wolemekezeka Right Honorable Dr. Lazarus Chakwera atachita show interest kuti afuna kukayima nawo ku convention. Kunali makandidate ambirimbiri 11 ndipo titapita ku convention kudapezeka kuti Chakwera awina 2013 kukhala president wa chipani cha Malawi Congress Party. Titalowa 2014 tinalowa a very strong party because we still operated as an institution. Tinapita kuma elections, convention imajitika 8 months away from the general elections. Komano tinakalowa ma elections yaja very strong. We put up a gallant fight. Kutelo kuti pachipanda kuba mavoti apitala. Ndiye kuti bwezino tunena pano kuti zimene tu chita meimu ikhala second term ya bwana president. But we believe kuti everything happens for a reason. Chifukwa immediately after masankho 2014 anthu ena anayamba kuululika their true characters. Kuti anali ndi cholinga osati chofuna kuthandiza dziko la Malawi, iwo amayang'ana za mimba zawo. Ndiye kunayamba kuchitika mpungwepungwe osati masewerayi. Kukhoti timati talowa tatulukanso, talowa tatulukanso, talowa tatulukanso mpaka na kulowa 2018 pamene timayandikira convention. Ndipo mjiramu unali ngati ulendo uja wa ana Israeli kuchoka ku Igupto kupita ku dziko lolonjezedwa, mmene anthu ena akuluakulu adapululuka mjiramu ndikusiya new generation kuti ikalowe ndikuyamba kumanga Kenani. Ndi zimene zinachitika. Tinali ndi anthu sinditchula mayina chifukwa chofuna kupereka ulemu amene adayesetsa kuti Dr. Lazarus Chakwera achoke pa mpando asakhalenso president. Komano imeneyo inali ngati process yochita yosefa kuti misere ikhale pa yokha, ufa weniweni upite mbali ya yokha, kufikira mnthawi imene
kudadzadziwika kuti a president akukambirana ndi mbuya Muhammad Siddiq Mia kuti akhale abwererenso ku Malawi Congress Party chifukwa Siddiq Mia abambo awo adali chairman wa area ankagulitsa makadi ndesi kuti kulowa MCP alowa ngati mlendo ayi akungopita mapazi mwa abambo awo mmene adalili kungoti iwo achita improve kuchoka pa area chairman kufika pa vice president kukhala running mate. So chimene chinachitika as expected anywhere. Twena felt threatened and they started scheming anayamba kuchita zoti munthu sabwere mchipani chifukwa mipando yawo inali threatened ndi zina zotero. Komano chinthu chimodzi chimene ndimakonda cha President Dr. Lazarus Chakwera amakhala focused komanso is very principled. Akakuza kuti eya amakhala eya, akakuza kuti ayi amakhala ayi. Sangakuze eya kuseri kwa kutanthauza zinthu zina ayi. Ndiye atachita komiti kwa Muhammad kwa mbuya Muhammad Siddiq Mia zinakhala zomwezo. Ndipo ndimafuna neneshi kuti even kufikira pa nthawi imene kumangoji analengeza president zosakonzekera sadakonzekere anangoona lilime la chula kuti running mate wanga ndiolemekezeka Siddiq Mia. Mpaka nthawi imeneyo panalibe ma fights wofuna kuchita destabilize this sort of arrangement. Ndipo ndizimene ndimanena zija kuti ineyo I like the being principled ya president yathu kuti akanena kuti mwakuti zimakhala zili zomwezo. Anthu ena ndikhulupirira penanso ngakhale mbuya amadakhawa kuti andichula adi kapena sandichula. Komano adasunga mawu kufikira mnthawi imene tima chita msonkhano kumangoji kumene analengeza kuti running mate wanga ndi olemekezeka Muhammad Siddiq Mia. Komanso chimene tidziwe ndi chichi, from 1994 kufikira 2014 chipani was reduced to a regional block. Panali zifukwa zambiri, mafactors zambiri mbiri amene amachita work against chipani. At some point actually the chipani was reduced not even to a regional block, it was reduced to a district block because there were basically three districts zimene zinakhala ngati zatsalira ngati mafuwa amoto kugwiriziza chipani, because anzathu amene anali kuzipani zina amayesetsa kuti chipani chichitheretu. Now when Dr. Chakwera came in 2013, he said, I want to make this party a national party again. So adayamba kupanga ma strategy wochipangira chipani ichi kuti chilowe mbali zonse, chipite kumpoto, chibwere kuno kumwera, chipite kummawa, komanso Central Region ma district amene chisiya chipani ichi abwererenso. Ndipo tidaziona izi zikuchitika pamene tidalandira support Central Region from all the districts ya Central Region, mwina kupatulako awana awiri amene amakhala ngati analibe ma pockets. Kufikira pamene tikunena pano chipani ichi chafalikira ngati matenda. Kufalikira paliponse, kumpoto, nkhani panopo ndi Malawi Congress Party. Kumwera kuno nkhani ndi Malawi Congress Party. Kummawa nkhani ndi Malawi Congress Party. Komanso chosangalatsa china nchokuti
kuchokera 2018 chipani chathu chakhala the party of first. We were the first to hold a convention. We were the first to do our primary elections. We were the first to name our running mate. Komanso ndineneji if a manifesto yathu ili ready. So we will be the first to release our manifesto. We are not afraid of plagiarism. Ifeyo chifayoti ndifeyo yamba pachiri chonse. We are ready to go out and release our manifesto. This komanso ndineneji not yambire apa, of course ndinene kuti mwina kumbuyo ku ena anachitapo resign komano tinene chilungamo amene oyamba kuchita resign one ngati MP komanso ngati leader of opposition ndikuchita forgo ma benefits. I think Dr. Chakwera has also scored a first on that one. Komanso will be the first tomorrow to present our nomination papers. Izizi ndizongoonetsera kuti this year ndi chipani chimene chakonzekera kupanga boma. Ndiye ndimalize ndi mawu awa. Kukonzekera kwathu si izi zokha zimene ndanenazi. Ndimafuna ndinene ulendo uno kukonzekera kwathu takonzekera ngakhale masankho kuti ulendo uno for the first time no one is going to steal our vote. They stole our vote in 1999. They stole our vote in 2004. They stole our vote in 2009. They stole our vote in 2014. But this time around, if people think we are joking, let them try it. Ayese ndiye aone kuti tichita motani. Ulendo uno game imene tikusewera pansi pa utsogoleri wa Dr. Lazarus Chakwera tili ndi aerial attack, tili ndi ground attack, tili ndi marine attack. So we are prepared. Ulendo uno situkucheza. Ulendo uno we are not leaving anything to chance. So amayi ndi abambo iyi ndi Malawi Congress Party kuchoka 1994 kumene anthu adakonzekera kuti chipani chimene chichita kufikira na lero. Ena amatero 1994 kuti zipani zina zitha ngati makatani, koma you and I can agree kuti chipani chimene chatha ngati makatani nchimene chicha. Pamene chipani chichi chathu chakhala chili strong kukula tsiku ndi tsiku kufikira na lero lino. Ndiye tiyena amayi ndi abambo titero kuti tigwire ntchito pamodzi ndi Dr. Lazarus Chakwera ndi Sidiki Mia ngati running mate wawo komanso Dada RM Kandawire. And lero we've just been joined by the former state vice president Honorable Kumbo Hastings Kachari. Ndipo mmene ndimanenera mucha kuti chipani chathuchi muone mmene adabwerera mabasi cha mu July mu kuna yaka moto wina wake koma unali wa mapesi umene sititelekera nyemba ayi. Ndiye anthu ena amalankhula anakuchita izi anzana akutere ndiye muna ife nangokhala pe kuona masankho ono kudekha. Ndiye timadikirira moto uja wayaka nkudzazima ndiye ife takabweretsa tsanya ndikuyatsa moto
moto wake ovuta kuzimitsa kwambiri. So amayi ndi abambo, iyi ndiye Malawi Congress Party ya lero moving forward. Zikomo kwambiri. Another big round of applause. Modzi mwa anthu amene adzipereka kunena kuti agwira ntchito ndi chipanichi, komanso iwowo ali okonzeka pa 21 May chifukwa cholinga chawo ndi kukachotsa zoyipa zikachoke, ndi iwowo akonzekera m'malo monsewo. Ndi apemphe Bambo Francis Muluzi kuti apereke moni komanso anene okha kuchoka pakamwa pawo m'manja mwawo. Ine maimi anandiimbira foni kuti kuli dina, ndiye ine ndinchawa sinavale suti chifukwa ndikuziwa kuti ndidya mpunga kuno. Choyambirira ndikuthokoza president chifukwa cha chikondi chimene amatiwonetsera ku chipani cha Malawi Congress Party, komanso a vice president amene ali Nyamata, Nyamata kumawadadzi. Ndi chikondi chimene amatipatsa, komanso anthu nonse a chipani cha Malawi Congress Party mumandionesera chikondi chabwino kwambiri. Ine ndikuthokozani kwambiri. Ine pano ndikufuna ndiulule. Ine ndachakwera ndiketekete. Pamene ndimabwera ku Malawi Congress Party, monga mukudziwa ine si mulendo. Ine si mulendo tu. Chifukwa bambo wanga anakhala ko Secretary General wa Malawi Congress Party. Ndiye inenso nimesa ngati ndikhala Secretary General. Ndinapita ku convention, ndinango udabo kuti ndiona boncha. Ine kudabwa anso kuti kodi pano zakhala bwanji. Koma poti kuli mipando yambiri, ine ndine ulimba mtima ndili konko. Monga amalawi simukudziwa, ndifuna ndasimikizira amalawi amene akutimvera pakali pano. Ine sindifuna ndikambe za history pano ya. No, I don't have that time to talk about the history. Ndikamba zimene zili kusogolo. Pa 21 May, pamene amalawi tukavota, president amene akuwina ndonabo Laza sichakwera. Sindikuteta atu. Mwina yena azasanga ndikuteta, ine sindikuteta ya. Komanso amalawi ndikufuna ndikuuze ni ichi.
chisankho chimene chikubwera chisankho cha masewera ayi. Ngati tikukumana ndi mavuto ambiri mdziko muno, voti imene tili nayo ndi chipolopolo. Ndiye tikamakasankha tizikasankha mwanzeru. Chifukwa tikapanda kutero, chifukwa Malawi ife sitimachedwa kuyiwala. Kutero kupamene tikupita kuzisankho muno Malawi ena tayiwala. Tayiwala kuti dziko muno takumana ndi mavuto ambiri. Misewu kungokhoza 2 days, 4 days yagumuka. Dziko lino ine nimamva chisoni kwambiri. Nimamva chisoni chifukwa zaka 54 years zimene zapita, dziko la Malawi sili kupita pasogolo yayi. This country is not moving forward. Ndiye monga ngati ine Francis Mluzi pano sinofuna ndiyankhule kwambiri. Ine ndikufuna ndawuza Malawi kuti pa 21 May tiyeni tikavote, tikasankhe president wa chipani cha Malawi Congress Party Honorable Lazarus Chakwera, MP wa chipani cha Malawi Congress Party, komanso ma shadow councillors a chipani cha Malawi Congress Party. Nditaluza ma primaries yanga ifukwa ma primaries ndikachani iso kamene kacha. Ndikagula matemba atu apo. Ma primaries ukaluza ma primaries sinkhani yosiya chipani. Kuti mwafufuze anthu chifukwa munthu uzikumbukira pamene kuchokera. Anthu amene akunyoza chipani cha Malawi Congress Party ndi chimenenso anthu omwewo chimene chaziwisa kuti iwo akhale ma MP dziko la aziwe ndi chipani chomwe cha Malawi Congress Party. Koma akapita misonkhano manyoza chipani cha Malawi Congress Party. Munthu sumanyoza kumene wachokera ayi. Monga ine Francis Mluzi, ine sinali wandali yetu. Chipani chimene azo kuti Francis Mluzi ndi wandali ndi chipani cha Malawi Congress Party. Ndiye ndikufuna ndipemphe asogolera amene mmanyoza zipani zina misonkhano. Zimenezo sizabwino. Mwauza anthu mfundo, anthu akuyembekeza nthawi ino ndi akampeni akufuna amve mfundo kuchoka kwa inu. Zimene inu mwapangira osati kunyoza zipani yayi. Pambeto pake ine ndingothokoza kwambiri chifukwa mawa tukapereka ma nominations. Ndikuwafunira a president athu moyo watazi komanso a vice president athu komanso inenso naiwala pali a second vice president pano. Honorable Buhari Nkandawira ndipo mpano. Ndikuthokozani kwambiri, Mulungu akudalitseni amene ali achikalo ndingoti ye Kristu. Haleluya. Amene muli assalamu alaikum. Yaita ombereso manja olemekezeka bambo Francis Mluzi amene ali mwana nthawi ija sinafune nditambasule afotokoza ndithu kuti iwowa ndi mwana wa a former president. Bwana president, pano pali zingapo zomwe zakonzedwa dongosolo la mwambo umenewu. Zambiri zabwino ndi zimene mukumva bwana president, komanso zikulimbitsa mtima. Apa tikanati tizibwerezanso mmene akulankhulira muja, koma ndithu ndizolimbitsa mtima zikusonyeza kuti anagwiritsa ntchito mawu mchingerezi olemekezeka bambo Francis Mluzi kunena kuti this country is not moving forward. Ndiye ndizoona ndigwirizane nawo kunena kuti kuyambira pa 21 May ndithu tiyambaso pano kupita chitsogolo as a nation, one nation. Mundilole a president
nthawi ino kuti ndiayitane Honorable Moses Kunkuyu amene ali a campaign director athu, iwowa apitirize pamene mbiri inachoka pa 2014 to date, ndiye timve kuti kuchoka tsiku la lero chitsogolo chathu ndi cha mtundu wanji. Iwanso ali ndi zambiri zomwe atambasule, zomwe sininafune kutero, koma ndithu ndi amene wati ntiaombere m'manja. Good evening, Your Excellency, ladies and gentlemen. We've had a good number of speeches. We've gotten to partake of the history of the Malawi Congress Party. Na fenso talozako zatu. Akamati lozani zanu, taloza zatu. Kuti whatever has built, this country has been built on. Talk of mbali za maphunziro, mbali za umoyo, komanso infrastructure development, this country lidakhazikitsidwa pansi pa ulamuliro wa Malawi Congress Party. Taona kuti kuchokera 1994 chidachitika chinthu chabwino chokhala mu ulamuliro wa democracy, koma mu nthawi imeneyo taonanso kumbwinda amatero mchichewa. Taona kumbwinda kwa zinthu zosiyanasiyana, kuti tsopano tidaphunzira kuti kuchipatala kumatha kukhala opanda mankhwala. Tidaphunzira kupita ku university tomafuna kudzirenga ndalama zokalipira. Taphunzira kuti tsopano anthu amatha kukhala opanda chakudya mdziko. Tadziwa zimenezo chifukwa cha umbanda ndi umbava umene uchitika mpaka na lero lino. Koma, ladies and gentlemen, anthu olemekezeka nonse, ndimati nene kuti the reason for our coming here tonight is to officially unveil our presidential candidate. I believe your guess is as good as mine, but I'll leave you guessing for now. I am here to do that job of unveiling the presidential candidate for the Malawi Congress Party, who is going to be the president of this country come 21st May 2019. Coming that far, Your Excellency, ladies and gentlemen, allow me, with your indulgence, Your Excellency, to use the podium because I will have to refer to my notes and I just have two hands that I can make use of. Your Excellency, with your indulgence. The podium still looks scary, so I would rather stand here. Ladies and gentlemen, life, they say, is a journey. A road traveled with mixed fortunes. And at the strait of it, we all nest ambitions. Ambitions to make an impact on society, ambitions to make an impact on families, on those people that are around us, and to make an impression globally as a person. We are born of our parents. A joy to the parents when we are born. A son, a daughter is born. Expectations are very high in our parents when a child is born. The same was the case in 1955. 4,104,000 children were born in the United States of America. Another set of millions were born in Australia, in Europe, in Africa. Millions of children were born in 1955. Out of the many children that were born then, their parents were expecting a lot. My child, mudzakhala kwa pilot, mudzakhala kwa dotolo, ena mudzakhala kwa president, and all that. Your Excellency, ladies and gentlemen, out of those born in 1955, one of them, the famous Mr. Bean, was born in 1955. Whoopi Goldberg, fondly known as Miss Masambuka, for those that have watched Sarafina many times, like myself, she was born in 1955. Bruce Willis, for movie fanatics, 1955. Ladies and gentlemen, big institutions like the Apple brand, for those of you that are holding Apple iPhones in your hands. Yes, that gentleman, 1955. But still, 1955 has produced presidents. Nicolas Sarkozy,
1955. Somalia tested a president from 1955. Ladies and gentlemen, I want to tell you something. From 1955, we're going to produce a president in Malawi. My task tonight is to take you through a journey through time. We will travel from our nation's humble past into the bright future that lies just before us. As we move along, we will make 7 whistle stops to appreciate the story of our nation through the life of one of its finest sons, a man from Kasia in Lilongwe. Our first stop is, as I said, 1955. A time of birth pangs. It has been 2 years since the country of Nyasaland was placed under the brutal oppression of the Federation of Rhodesia. Even though we have been under foreign occupation for over 60 years, things have never been so bad as they are now under this federation. Within the past 2 years, we as a people have been left with no voice of our own, and while we suffer in silence under British rule, the pain of silence is also felt by a new baby born in Kasia with a severe speech defect. The boy's parents are Ernest and Marlene, poor village farmers, and just as we are as a people, have lost hope of ever living in a free nation. So they too have lost their hope, and their boy, they don't even know if he will live. They have already lost several children in infancy and do not have any hope that this baby will make it. So they give the baby the name which means he will be gone tomorrow. And even in 1958, when the boy is only 3 years old, his parents do not expect to see him live past the age of 5. That same year, many in the whole country also fear that they will not live, because this is the year our leaders stage an uprising to gain our freedom from the Federation, only to be shot and killed by the dozens, with many of our leaders sent to prison. Our second stop is in 1963, a time of miracles. Our imprisoned leaders have not stopped demanding our right to live as a free people, and so by a miracle of God, 1963 marks the end of the Federation. So at this point, what is happening to the baby marked with the death spell in Kasia? Well, you're not going to believe it. There too a miracle has happened. For like our freedom fighters, the boy has also defied the odds and lived to chart his own path. And because of these 2 miracles, one for the family in the boy's escape from death, and one from the Nyasa people in their escape from bondage, when Nyasaland becomes a free nation in 1964. Ernest and Marlene enter that new nation with their strong 9-year-old boy, who is full of life and full of promise. Our third stop, 1964 to 1970, a time of struggle. But for the first time, for the first generation of Malawians, building a new independent nation proves to be no easy task. There are few roads, no hospitals, no developments, no opportunities, no educational institutions, and no unity. The fresh air of freedom that came with independence has already started to smell of toxic chains. And similarly, there in Kasia, the little boy who escaped death is himself beset by chains. For apart from his speech defect, he faces the prospect of a life in poverty. So as a boy, you see him walking barefoot, nagalisha ng'ombe, tending livestock as we call it, in the fields near the village, sometimes sleeping outdoors with them under the open skies. In fact, by age 13, he has never even seen electric lights, for he has known only dark lights since birth. But his parents have instilled in him a belief that through education he can break free of his poverty and lead many others out of it.
So he works hard in school and discovers that he is an intelligent boy. He excels in his studies, gets selected to the prestigious Mtendere Secondary School, where he continues to excel, passing his MSc exams with a staggering 7 points rather. His progress at this time mirrors that of the country, for even though freedom is under duress, the nation's development take off with remarkable speed and efficiency under the visionary leadership of Ngwazi Dr. Hastings Kamuzu Banda. Our fourth stop, 1971 to 1980. A time of growth as the nation leaps forward with development under a stable economy. The young man from Kasia too takes a leap forward, entering the University of Malawi to study philosophy. Remember, ladies and gentlemen, this is that young man from Kasia. There he falls in love. I'll repeat. There he falls in love with a young business studies student named Monica. Monica Nyagondwe from Swazini in Rumpi. From Wazisi in Rumpi. Ah, wonderful. But how do you know I'm the one providing the profile? No, I believe we are very familiar with the areas up there. I'm referring to Mwazisi in Rumpi. Apart from finding each other, they both find a new life and calling in Christ. Wow, we can clap to that. Which transforms them and sets them on a lifelong journey of service. They enroll into theological school in South Africa, where the young man studies theology and his new bride studies social work. And together they start a family, a symbol of their growth. But how does he go to study for the preaching of the ministry when he has a speech impediment? You see, during this season of the growth, this young man in Kasia experiences his second miracle, the full recovery of his speech at the exact moment that he obeyed God's call by opening his mouth to preach in front of people for the first time. Miracles have happened in Malawi for the first time. This young boy from Kasia says, I'm going to preach the word of God. His speech is restored. Our fifth stop of the 7, 1981, 1990. A time of tension. At the start of his phase, we see Monica and her husband graduate, yet they immediately find themselves without a home, no assets, no work or opportunity to serve. And so despite their education, they are forced to return to the village to start again from scratch. At the end of this phase, we see Malawi in a state of soul searching. The young couple now has 4 young children, and with them they watch as the nation of Malawi passes through its own crisis. Voices of dissent to the one-party system of government are increasing, and the demand is high for a referendum to decide whether to keep it. 3 years later, Dr. Kamuzu Banda defers the decision to the people who in turn decide to return Malawi to its multi-party roots. And so, just like the young man from Kasia and his wife Monica, the nation too finds itself having to start again from scratch. Our stop number 6, 1994 to 2013. A time of separation. For the man from Kasia we have been following, this period is marked by growth. He serves God and Malawians as the president of the Assemblies of God. He builds a reputation as a generous and humble servant. He occupies multiple leadership positions of public trust in the private and public sector with integrity. He partners with his wife in raising children all the way into their own marriages. He preaches the gospel of Christ over 100 nations. He oversees the expansion and proper governance of the institutions of the church he leads. He raises and trains dozens of leaders. He earns his doctorate
and professorship, and he oversees the construction of nationwide infrastructure for the church. But even though the servant leadership of our man of Kasia has been flying high in the church, the academia and organizations for over 2 decades, we see that during the same period, we see that the leadership of the country has been deteriorating with every presidential term. And so one day, God speaks to this man from Kasia, telling him to extend to the nation and government of Malawi the servant leadership that he has been exercising in the church, in the academia, and in the organizations which in the same servant leadership he learned while leading livestock as a boy, he should apply. And so after a struggle with God, our man of Kasia says yes and begins his entry into politics and government. And now we come to our 7th and final whistle stop, 2014 to 2019, a time of preparation. God has allowed him to be a leader of opposition, to interact with ministers of government, to participate in lawmaking, to see the depth and stage of corruption firsthand, to build a reputation as Malawi's fierce fighter against corruption, to pass the test of uniting a party that has been divided under the surface for a long time, to personally suffer the misuse of the courts to undermine his leadership, to prove himself a law-abiding citizen, to hear the voice of Malawians about the country they want, to renew the party with new structures and rebrand it with a new vision. That's the high five. To build an army of youthful leaders ready to govern, and most critically, to identify young people to move with him along this journey. Ladies and gentlemen, among those young people identified in the rebranding process is another young man from Mungabu in Chikwao. This young man, ladies and gentlemen, we feel is a perfect partner. We call him a perfect partner because he's perfect in every sense. A man who has distinguished himself as a self-made high achiever in his family, in his business, his previous performance as a government minister for various portfolios. Ladies and gentlemen, this is a man who, when we talk of Malawi owning another airline today, credit goes to this man while he was Minister of Transport. We boast that we have a beautiful stadium in Lilongwe, the Bingu National Stadium. Ladies and gentlemen, this man was sitting in the Ministry of Infrastructure Development at that time. We had a construction of a railway in Malawi in 1908. After 1908, the next construction of a rail line was constructed while this man was serving as a cabinet minister. He was fully involved in the negotiation of that project. Many roads were built. We have a history in the, we have a spot in the history of this country where at some point, you may wish not to believe this country recorded no pothole on any highway. At that time, this man went on a road trip from Nsanje to Chitipa to ensure that indeed there was no pothole on the roads of this country. Ladies and gentlemen, there was a time that Malawi recorded that we can now have 80% water access, potable water access in this country. That time, this man was serving as the Minister of Irrigation and Water Development. Post-election conflicts in countries, an example being Ivory Coast. This country thought it wise to send a man to Ivory Coast to help in the resolving of post-election conflicts that time. That man I am talking about, ladies and gentlemen, is Muhammad Siddiq Mir.
Ladies and gentlemen, this man finds himself, he started himself, I should say, out as a boy herding cattle while attending primary school in the village at Magande. Coincidentally, he found himself at a primary school with my father. A man who is now managing multiple businesses and his own cattle ranches in Ngabu, yet without losing his passion for growth. So that even now, he is a business administration student at the university, a man who is a devout Muslim, desiring to see the end of theft from public coffers. And now he and his wife, Abida, are providing to be fierce campaigners for MCP to form the next government. Hundreds of churches have been built by this Islamic family. Hundreds of mosques have been built by this family. One thing that every parent would have loved to see is to see a son, or a child rather, grow to higher heights. But Mia Senior died before he could see that. That's the father to Muhammad Siddiq. Where did he die? This man was invited to a church as a giver, sat next to our now regional chairman, Peter Simbi, gave what he had taken to give to the church, gave his speech to the church, went back to sit on his seat. The moment he sat there next to Peter Simbi, the man died in church. That's the man that would have loved to see his son, Muhammad Siddiq, rise to be the vice president of this country. But we are going to do the celebration on behalf of the man, aren't we? A big clap to the dad that passed. And so now that the pieces are in place and the stage is set, our man of Kasia is ready to fulfill his destiny, to build a new Malawi under his servant leadership. Now that the pieces are in place and the stage is set, our man of Kasia, the shepherd boy, who defied death and poverty, is ready to help Malawi defy death and poverty. Now that the pieces are in place and the stage is set, our man of Kasia is ready to make his wife, Monica, the first lady of Malawi. For he himself, this man, who has gladly accepted to lead the process of submitting papers to Malawi Electoral Commission tomorrow, is ready, and he is the incoming 6th President of the Republic of Malawi. Ladies and gentlemen, allow me to welcome now the incoming President of the Republic of Malawi, Dr. Lazarus Chakwera. www.com.
chakwela mia ndipoma tambala wakuda 2019 ndipoma. I know we've been sitting for quite a while, and our tummies are doing the thinking, and which is not much because there's hardly anything in them. So I will be very short. For a moment I thought, when they were doing this story, that they probably were talking about somebody else, because sometimes we don't even think that we have achieved half of what is being said, because nobody lives unto themselves and nobody dies unto themselves. It depends on so many other factors and people that have contributed in making you who you have become at any given stage. But I am grateful to the Lord that I serve, and to every one of you, distinguished ladies and gentlemen, Honorable Sadiq Mia, and all of the MCP family, members of the press. This is a great day. We have made history by entering an electoral alliance with the Freedom Party under the leadership of former Vice President Hastings Kumbo Hastings Kachali, who has endorsed me and Honorable Mia for the office of President and Vice President, respectively. I said today is a great day. We've made history by being the first in the history of Malawi to obey the constitutional requirement for all candidates for office to resign from public offices they hold. This, I said, is a great day. We made history by being the first to gather as a party to formally recognize all of you who will be MCP's torchbearers for Parliament, so that on top of the State House, we also take control of House of Parliament. Truly, this is a great day, because we made history by being the first party to have our offer to Malawians clear and transparent before the Malawi Electoral Commission begins receiving nominations. For we have a clarity of agenda, clarity of strategy, clarity of candidate, and clarity of running mate. This is indeed a great day. The history we've made today is only the beginning, for the goal of this journey is the formation of the next government, which will give all citizens a new Malawi built by the implementation of what has become popularly known as Chakwera Super High Five. Now, when I say New Malawi,
you should respond by saying high five. New Malawi. New Malawi. New Malawi. High five. Honorable Mayor. Who are you sitting next to? Can you give your neighbor a high five? So this is a great day because I believe that Honorable me and myself will build a new Malawi, but it will take all of you all of us, whether you are in a council somewhere, in parliament somewhere, in the state house somewhere, there are countless millions of others outside those particular houses whose contribution to building a new Malawi is no less significant, because it will take all of us in making sure that we no longer go on a trajectory of death and decay, but a one of hope and true prosperity for all. And so let's go and make history tomorrow. We'll be the first, like we've always been the first. And God bless you. And let me call on Honorable Mia. Maybe I should say a word or two in Chichewa, I don't know. Titelo Ngasanto awasiya jombe nawo. Ajimwe nangali momwepo bena bage boma. Wina dani fusa uliko dimuli ndino ma twin. Ndife ma twin dasi anaza kaziwili. But we were the only boys that survived. Oh, kamba chichewa baje. Ineon talimba. Bas tere wina dadzalimba so na amene. Chifukwa atsikana ndo amene amalimba koma anyamata amafa mu infancy. Sitolana nena ija nzenzene nditu. Koma chaura dadi chitira chisomo ndiye dadzakhala anyamata awiri. Azimayiwo ali kutsogoloko. Koma ndifuna ndithokoze Ambuye chifukwa ndili pano, chifukwa cha anthu ankhaninkhani. Zina zimene amanena zicho khoza udabwanso kuti kodawa kamba za ineyo kapena za munthu wina. Chifukwa zikamachitika zinthu ngati izi sudziwa kuti ndiwe, ayi umangodziwa kuti chauta akupatsa anthu moyo mwako woti akuthandizire apa, akuthandizire apo, akukankhe apa, akukankhe apo, akupatse nzeru apa. Chifukwa kulije munthu amene amakhala ndi moyo kwa yekha, kulije munthu amene amafa kwa yekha. Tonse ndife anthu ofunikira kuti tizikhala mogwirizana chifukwa timaumbana. Chifukwa chimenecho ndifuna ndithokoze, koma makamaka pokamba tsiku la lero nsachulutseke kamdiwa. Ndinena kuti tsiku la lero tsiku lalikulu kwambiri, tsiku limene lidzakhalanso mbiri ya dziko lino ngati lofunikira. Chifukwa ni lero pamene Malawi Congress Party yagwirizana ndi Freedom Party, pamene a president a Freedom Party, a vice president opuma Khumbo Hastings Kachali, wanena pagulu nkuza dziko lonse lapansi na Malawi wonse kuti ine ndikuvomereza kuti wofunika kukhala president ndi Chakwera ndi vice wake Mia.
ndi tsiku lalikulu chifukwa mumbiri yoyamba koyamba mbiri yathu uchitubwera poyera kuti malamulo a dziko lino ndi ofunika kwambiri kumatsata. Tisamangotchula zoti ayi timatsatira malamulo koma izi zitimangopsindira pansi. Ine ndifike poyera nkunena kuti ndatula udindo wanga pansi chifukwa malamulo a dziko lino safuna kuti ine nkapereke mapepala mawa ndili mdindo kuboma chifukwa malamulo amakana. Ngati Amalawi amaboma 28 wavomereza nkundichita nominate ine ndikakhale president kuyambira masankho apa May pano, ndiye kuti sindingakhale munthu woyamba kumaso malamulo a dziko lino nkumati ndifuna ndikalumbire kuti ndidzasunga malamulo amenewa. Zauterozo siziyenderana. Tsiku la lero ntsiku lopambana kwambiri chifukwa ifenso ngati chipani takhala woyamba kusonkhana monga tachitiramu kuti tikhoza kulankhulana. Wena liwiro lanu lofunuka lowa ku nyumba ya malamulo, wena mfuna mkalowe ku district council, ku city council, koma takumana muno nkuona kuti tikhoza kupatsana mangolomera katupi achina timati chanika chichewa kuti tonse tilimbikitsane kuti zimene tikuyamba kuchita mawa nani kiroko inu mkamapita kwanu ukachitanso zimenezi mukhale nchitsimikizo yakuti tupiruka pambana. Ndife woyamba mumbiri yathu kunena zimene tifuna tichite, nkukauza Malawi Electoral Commission kuti tikhala woyamba ife chifukwa ife dakozeka kale. Wena akadachita bwanga ife tidani ninatu poyera ndipo sitikukayikanso tikungoyenda chamtsogolo. Tili ni fundo zimene tifuna tikonzere dziko ili, tili ni njira yochitira zimenezi kuti zitheke kupanga Malawi watsopano. Tidakozeka kale kuti candidate wathu ni wakuti, tidalengezanso kale kuti running mate ndi wakuti. Mmene tuyamba tsiku la mawa wena zimenezi sanatsimikize mpaka lero. Tunena kuti tsiku la lero tikungovomereza chifukwa chakuti nthawi yakwana titero. Ngakhale akuti uvundukula unichitani veyo ine ndi running mate wanga, koma dziko lonse lapansi lidadziwa kale chifukwa si lero tuchita zimenezi, koma lero tunena poyera kuti aliyense atsimikizike kuti njira tatsata ndi imeneyi. Lero ni tsiku lopambana chifukwa ife tutsimikiza kuti zithekadi kuwombola dziko la Malawi, zinthu zake tangozika mwachidule kuti ni zala zisanuzi ngati mfundo zofunikira kuti Malawi awomboledwe. Mkati mwa zinthu zimenezi tikampita kumudzi nkumakafunyulula zimenezi, tiyena aliyense akadziwe bwinobwino. Sinanga mujatate high five kuti high five yo mchingerezi kaya tikamapatsana moni wa ujeni wa high five limali watabwa kwa nchita motere tiyeni tikonze Malawi watsopano, tiyeni timange limodzi. Sizitengera munthu mmodzi ku State House, sizitengera aphungu owerengeka ku nyumba ya malamulo, sizitengera makansala ku ma city council ndi ma district council, zitengera munthu aliyense m'Malawi, mnyamata, mtsikana, mayi, bambo, kuti timange Malawi watsopano. Ndiye kuti tonse tikhoza kukondwera tutukukira limodzi chifukwa dziko lino lathu, ndipo chauta adatipatsa kuti tikondwere nalo, tichite nalo masiku a moyo wathu pansi pano asanachoke.
tiwasire vana vathu chuma chokwanira osati chuma chimene taononga, chifukwa sitingalole ngakhale nena tsiku limodzi lomwe kuti kuonongeka kuchitikako kukapitilire beyond May 21. Zimenezo takana mukawauzenso azanu kuti zimenezo takana, chifukwa dziko ndiye tsano li uwonongekera kuti nkudzuka komwe likidzikanika kudzuka. Vaononga mokwanira poti akadaononga ngakhale panopa, koma miyezi itatu tapatsa notisi apakire bwino kuti tilowepo wena okhala ndi plani yokhazikika yomanganso Malawi watsopano. Pepani nachulutsako kachichepaka koma mafuna kuti amve ndithu bwinobwino kwamolere kuti amve nawonso ngakhale kwakameme kuchitima amve nawonso ngakhale kuli koma kumene kaya mwalongeza bwanji kumeneko. Zikoma kwambiri, Ambuye akudalitseni. Amiya bwerani inetu nikuwuzeni kuti ine ndi awa sitikukamba zosewera. Draft yanga iyi ndili apa nayo iyi. Ndikhala ndi tsiku yokachita launch zimenezi nkukamba fundo zili mkatimu, koma msayise kuti tusewera. Timu yake ni imeneyi ya serious mtundu wanso. Please. President and Hagulep afuna mwalamule akale ine ndachepa. Tikalengati tawiri sago malangzeti kwacha Dr. Lazarus Chakwera, Dr. Lazarus Chakwera, Kakasia di Lazaro Chakwera, Nangambuya nuno sidikimia. Your Excellency, the President of the mighty Malawi Congress Party, Dr. Lazarus Chakwera, Madam Monica Chakwera, the National Executive Committee here present, members of Parliament, President, I am proud and excited to tell you, you didn't know this, that there are in this room more than 35 traditional authorities. Ule mwandu azigogo atu. Mr. President, mawa kunditawa nimafuna ndiambe ndimwengeze history OS watu AS Sulamoyo.
You know, he reminded me of Dr. Kamuzu Banda. And the campaign director reminded me of the politician of my late father. There were a number of things that came to my mind. Firstly, about politics. Asura Moyo, Amakamba, that Dr. Banda. You know, there was a time, Excellency, when my father was the area chairman. That's why I sometimes Nima Pyantima, Your Excellency, Winagamati, Sidikmia, Anakakayambira ku area ko asadumpire pa fence. Ine muntima munima ganza uti Bambwanga wakala 50 years ba area chairman. Nani anso nikachite kuyambira konko ndikwere. You know, my father was an area chairman. Asimbiali anyamata amagwira nawo ntchito. When time came kuti tiitanise misonkhano ya ma area onse abwere tsopano kuti akumane ma area chairman. Excellency nthawi imene kunalibe ma computer oti amachita print makalata. And my father was responsible to invite everybody kuti ayoitane abwere ku msonkhano. The kalata used to read like this: okondedwa chairman, muli kuyitanidwa ku msonkhano kuno ku Makande Trading Center tsiku lakuti nthawi yakuti chonde musunge nthawi mubwere ndayabwino. Zikomo in the area chairman, signed by his name, Abdul Wahab Siddiq Mia. The chairman alembe makalata ama area 100. The area chairman amangoturuka kuti ine ndikakhale pansi ndilembe one by one amangoti basi yoyambayo Siddiq bwera kuno makalata 100 kalembe. Ine mpira sindiuona tsiku limenelo. Anzanga kusewera kunjako ine ndi mchemwali wanga yemwe anatisiya omwe anali bambo mai wake wa Honorable Anu Ilyas Karim. We used to sit pansi pa mtengo pamwala nkuyamba kulemba makalata 100 masana paka na madzulo kutumiza konseko. So those are the experiences we experience. So when you say kuti ndisalowere pa ujeni ndikayambe ku area chairman ninaupanga kalene please. Now the vision Sulamoyo was talking about, vision of the railways, that is what is in me too. Pano, Your Excellency, when I was Minister of Transport and Public Works, the campaign director, kaya mazumvera kuti zimenezi sana ndifunze, amango ndifunza patali. Ukasiya uko, ukadziwa ku Makande, iwenso nawe research yakoyo. Excellency, after 100 years, I was the minister responsible to do a rail connection from Matiz through Mwanza, Chapananga in Chikwawa, Mwanza right through to Balaka, and rehabilitation Pakana Komwe ku Nayuchi. And that was a marvelous achievement. Kudati ti tate njanje meneyo. Lero, if the government took real interest, Malawi would have been saving today over $120 million. But unfortunately, nobody, and I mean nobody, is looking at that railway line. So that's one of those things that when we enter government, immediately we will have to do things like those. Excellency,
And not only that, he talked about kupita kubera huko. The concession I signed personally was when I was Minister of Transport and Public Works, spelled openly that after drawing that line from Mwatiz right through to Nayuchi, rehabilitation from Kaya Junction to Limbe was the first phase, signed, and that is what is happening today. Mugaone, I'm the one who started that railway Kulimbi huko, maziko ake, osati ma foundation stone aguika ena waya. In a foundation stone yanga ya kwiranchito nditu, Your Excellency. But the other project is to go right through to Beira, and that is what we are going to continue when you're in government, Your Excellency. Excellency, I am deeply humbled by your confidence, and on behalf of my family, my mother is right in this room, Your Excellency, and the entire family, my brothers and sister is right here. And all those who have gone, my father and the rest, I proudly and humbly accept your nomination to run and serve as your running mate. And of course, to be the next Vice President of the Republic of Malawi without fail. I thank God Almighty for the blessings in my life, Excellency. To my family, I say thank you for all the support and sacrifices that you have made to help me get to this point. To my wife, Abida, shall I ask you to stand a little? Thank you for your unwavering love and support, and for believing in me. You are my rock, and I love you. Distinguished guests, I need to let you in on a little secret. While President Chakwera was taking my measure as a possible running mate, mene amandiesa kuti amene ategadi ngotekera, I did some observing myself to find out the caliber of man that I would pledge my life and my unwavering loyalty to. And this is what I discovered. This man is God-fearing and very humble. And that takes his wife too, Madam Monica. He's a devout family man. Do you know he gathers his entire family every Sunday, and the meal will not start until the last member of the family is present. He didn't know I was observing that. He's a man of the highest level of integrity. He's a man whose core vision is to improve the quality of life of all Malawians. He's a man who wants a better Malawi for our children and the future generations to come. He is a results-oriented man. And now I'll tell you what I discovered he is not. He's not a pushover. That I can tell you. You may come with a plan and go to him. To get it through, you have to prove it. He's not a coward. He's not a bigot. He's not a backbiter, no scandal monger. Mabodza mulibemo mu Deino ofuna kuti mudzati patulise mwazilepera chifasadza kumperani.
And most significantly, for me, he is not a hypocrite at all. I thank God for being given the opportunity to serve besides a man who has the courage, the vision, the goodness to be a great president. Your Excellency, Malawi is bleeding. Malawi is on its knees, and at a time when Malawi is crying out for new and vibrant leadership, the ruling party has answered with a stale and meaningless agenda and last-minute promises. All Malawians, whether they like it or not, are restless for change, positive change, progressive change, productive change. And I'm proud to say that the leader of the Malawi Congress Party, Dr. Lazarus Chakwera, is the leader that will make that change. To all aspiring members of Parliament, go out there from tomorrow and campaign with all your might, with all your passion, with all your heart, with all your determination for a leader who will fight every day he is in office to bring change and greater good for the people of Malawi. Simply put, it is change versus the current alarming and worsening situations. And I want to assure you, my fellow members of the Malawi Congress Party, when Dr. Lazarus Chakwera becomes president of Malawi, 108 days from today, the change will be huge. Go out there and convince the people, educate the people, enlighten them, the people, that their future lies in their hands and in the choice they make. It's their choice. Do they want a president who will fight corruption tirelessly? Yes, that's what they want. Do they want a president who will restore law and order to this country? Yes, that's what they want. Do they want a president who will improve the appalling quality of health services? Yes. Do they want a president who will turn around our economy? Yes. Do they want a president who will create jobs? Yes. Do they want a president who will ensure food security? For sure. Do they want a president who will ensure there shall be no bias against all favoritism for any Malawian based on ethnicity, religion, region, gender, or any social status? They have one choice. We have one choice, and that choice, my friends, is none other than Dr. Lazarus Chakwera for president. It's no secret that our opponents have unleashed a campaign of terror, violence, and intimidation, and it will get worse. My advice to you on this day is do not bring yourselves down to their level by retaliating with the same violence. On this note, I would like to quote inspiring words which were made by Dr. Martin Luther King, and I quote, "In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrong deeds. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom with a cup of bitterness and hatred. We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. We must allow our creative protest to degenerate into physical violence. We must not allow it. Again and again, we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force." End of quote. In this election, our opponents will speak endlessly of risk. We will speak of progress.
They will make wild accusations. We will make proposals. They will feed on fear. We will respond with hope. They will offer carefully worded denials. We will offer another way, a better way, and strong dose of the truth. Your Excellency, I will not spend much time harping on my own attributes and qualities. I will, however, today pledge in the presence of God, Allah Almighty, and all those present here today, my undying love, loyalty, and unwavering support to you, sir. I assure Your Excellency the relationship between President and Vice President will be an exemplary and productive one, never seen before in Malawi. With these remarks, Your Excellency, I deeply would like to thank you for entrusting me such an honor to serve you as a Vice President come 21 May 2019. Thank you very much. God bless all of you. God bless the Republic of Malawi. You may be seated. You may be seated for a while. Do you have any doubts? Let me ask that a question again. Is there anybody with any doubt? No. We do not believe that we made the wrong choice. We believe that in order for us to demonstrate what we speak or what we preach, in order for us to really have one nation, the Americans would say indivisible under God, we need to remember we are servants. We need to remember we are one. We need to remember we can all prosper, but we've got to end corruption, and we've got to follow the rule of law. Zamvegad? Tikhoza uoneka bwino koma tili mbava. Tikhoza ulankhula bwino koma tili akatangala. Tikhoza uyala maplani abwino koma zili njira zobera zokhazoka. Dziko lino latopa. Magogo ali muno aja watopa. Anyamata watopa. Atsikana watopa. Kwenkwena azimayi watoperatu. Sizingapitirire mmene zililimu ayi. Aliyense azimva kuti kuno ku Malawi nkwatudi, ndipo azinyadira kuti li nkwatudi. Chifukwa anthu ambiri ku Africa kuno talawedwa nthenda imene timatchula kuti Afro-pessimism. Ngati simdziwa tanthauzo lake msavutika iyayi, mukapita kuchipatala madokotala amakondulemba zinthu zoti nzopolopotcha siziwerengeka, amawerengera okhaokhawo. Ndiye sindine woyamba kulankhula zinthu zosamveka. But we are not giving up on this country. We are not giving up on our children. We are not giving up because we know that a better Malawi is possible, and together we will build it. And Sadiq Mia has honored us by accepting to run alongside me. And we will run with the rest of you.
but each one must move on. Aliyense wina asakhale pansi, wina asaike manja chonchi manja koba, wina nkukhala pansi nkuyembekeza kuti zingochitika iyayi. Each one of us must run. Kawena muli speed ya uti mkhozu mauluka kaulukani. Kawena muzienda chifukwa choti masiku achuluka kayendani ndithu, koma achinyamatawa ndiye athamange. Zeru zichokera kwa inu akuluakulu. Kuti yapo pali dzenje apo udumphe chifukwa ife dagwera pamenepo. Zabwino zilipo ndipo nzotheka kuti timange Malawi watsopano. Tigwirizane Edward. Chifukwa ndifuna kuthokozani kuti mnabwera. Ena anu muli ndi nkhawa kuti ngakhaletu silinadye koma pali vuto. Vuto wake lakuti kodi ndalama tidataya zija pochita makampeni wa primary tizipeza kuti zina zoti tikhoza kulipira kumeki. Oti sowanena kuti sangatsitse komanso sadzabweza. Tikuvana kodi? Nkhani imeneyi yovuta kwambiri, koma nifuna ndiuze aliyense wa inu palibe chifukwa chakuti wina alephere chifukwa cha zimenezi. Kamukongozana kongozanani. Chifukwa nikhoza kupatsani ka Jackson kuti kangokupatsani mphamvu kuti muthamange, koma kuganiza zone kuti ine changa sinikamo ndiye kuti inunso sizikukhudzana. Nzofunika zikhudze aliyense. Nothing for us without us. Chifukwa tikuyamba kumangira limodzi. Tagwirizanani? Nakambapo. Tionana pakatemerapo. Tibadya kaye. Ndathokoza nonse, ndathokoza magogo, ndathokoza amene mukuyendetsa mwambo uno, ndathokoza azathu wa press, ndathokoza kwambiri chifukwa ubale umenewu utsano kulupitaku ndiye kuti ukhala pafupi zedi. Chifukwa tiziuzana ife sindife anthu ofuna kubisa zinthu ayi. Ife tikwaniritsa kuti malamulo wonse waja alipo tizika zinthu zathu pamtetete. Tifuna azifunsanso ngakhale mafunso wena amene sangatikomere, koma kulibe funso lopusa ayi. Mafunso wonse ngofunika kuyankhidwa. Tidzayesetsa kutero chifukwa ndife atumiki wanu. Ambuye akudalitseni. Ziko. Thank you very much, Your Excellency. Thank you very much, Right Honorable Vice President. Once again, I recognize the presence of Right Honorable
just stepped on the main table. So a big round of applause for the president. He deserves another one. A very big round of applause for Right Honorable Mbuya Alhaji Muhammadi Mia. Amainda abambo ndimamvetsera programu tachitika mwayi kuti at times ndamene akuchita cover mwambo wathu chifukwa programu imene ndimamverayo a president inali yoti amachita host ndi bambo Brian Banda omwe tili nawo muno kuyendetsa mwambowu kuonetsa mtundu wa Malawi dziko lonse likuona likuchitira umboni a very very colorful event. Chimene ndatchulira amenewa ndi co-host awo bambo George Kasakula anali ndi programu ndiye chamkatikati programu ija ili mkati ndithu anadzanena bambo George Kasakula kuti apa zikuoneka kuti achakwera atola joka ndiye joka ndi amene tili naye pamene pa running mate 1D anapitirizanso kunena kuti combination imeneyi ngakhale natabisa bwanji ku Lotus Hotel kumene Dr. Lazarus Chakwera akhala akulankhula kuno kwa anthu amene abwera kuno. China chimene chachitika nchonena kuti iwo kuonetsera kwa anthu amene ayimenawo pa masankho amenewo adayamba kulankhula za nkhani imeneyi ku Mangochi, ndipo tsopano zaonekera poyera kuti mawa mawali akamakapereka makalata ku Komesa Hall mu mzinda wa Blantyre mawa mawali cham'ma 9 koloko akhala akuyenda ndi bambo Sidiki Mia. Msonkhano ochititsa chidwi kwambiri umene ukuchitikira kuno, ndipo zambiri zayankhulidwa. Achakwera ayankhula nkhani zosiyana-siyana zonse zinalipo mpano pa Times television. Ndiye monga mukudziwa kuti mawa tikhalenso tikupita ku Komesa, ndiye zida zimene tikulutsira mawu kuno ndi zomwezinso zimene tikufunika kuti tikayale ku Komesa. Ndiye pali mabiri tikaona kuti zambiri zimene zinachitika kuno ndiye kuti zikupita kumapeto posachedwa apa anthu akhala akulandira chakudya. Ndipo ife pano tikatere tikhala tikunyamuka kuti tili ndi zambiri zozichitike mawa. We have another big function ku Komesa Hall, koma tinene kunena kuti chimene adabwera kuno kudzachita Achakwera ndi Mia ndi kudzadzionetsera kwa mashadow members a nyumba ya malamulo za mmene akonzekerera. Ndipo anakamba kunena kuti boma la Malawi Congress Party lidzakhala boma limene lidzathandize anthu mwadzimbera nokha amayankhula Chingerezi komanso amayankhula Chichewa. Ndiye kuno kwabwera anthu ambiri amene anabwera kudzakhala nawo pano. Ndiye tikuona kuti tsopano president komanso vice president akhala akunyamuka malo ano kukalandira chakudya. Ndiye monga ndanena kale kunena kuti kuno kwabwera mashadow atsogoleri osiyana-siyana achipani kudzaonerera mwambo umenewu. Zikatha zakudyazi ndi zina zonse pakhala mwambo olandira masatifiketi. President Chakwera ndi amene akudutsa apa ndi atsogoleri osiyana-siyana. Tikuonanso Haren Kandawire akudutsa apa komanso Ankaka akudutsa apa. Ndiye ndi mwambo ndithu ochititsa chidwi umene ukuchitika kuno. Ndiye tikumva kuti akatha kudya anthu pano pakhalanso mwambo wina umene akhale akupereka masatifiketi kwa anthu amene ayimire makonstituency osiyana-siyana kuno. Ndimafuna ndingoyankhula ndi anthu awiri atatu amene ali
amene abwera kuno tione kuti zili bwanji. Tili ndi bambo Chiphiko apa, olemekezeka bambo Chiphiko, tikulandire tili live pa Times Television. Mwasowa mulipo? Ndilipo tine. Muli kuti mupezekera kusimukuoneka masiku ano? Kukosunjwa sogwera ntchito. Sese zinatha bwanji kuti? Zinatha bwino. Namba kudalizo kamba zambiri kumene. Zinalipobe koma nanga si mulungu ndi wankulu chilungamo chidachitika. So muyima ngati nduyima 2MP. Candidate wa chipani cha Malawi Congress Party. Exactly. And zikuenda bwanji kumeneko? No, it's fine. Everything is okay. Zitukukopa yanapanga zambirimbiri. Miseu, maskulu, health center yababiwi. Ndipo zambiri ndituzodya kuti zondipangira kumboni. Msonkhano uno mwaona bwanji madzulo wano? Msonkhano uno ndofurika kwambiri chifukwa ntchito imene yayambika ma 2015 panopa malizatsi akaoneka. Ndimanena kuti msonkhano umene tinali nawo kuno ku Lotus Hotel ndi wofunika bwanji pa ulendo wa Malawi Congress Party? Udo odzatiperekeza ifa Malawi Congress Party lowa mboma. Kukuperekezani kulomboma? Pa 21 May. Kodi muli serious ndithu? Very very serious. And mulungu walozera kale kuti ulendo muone mmene chipani chathu chili organized. Zipani zonse zimene zilipo as organized as ourselves. Sichita zinthu podzidzimuka koma tizimaita zinthu mwandondomeko. Mmene akhaya organized choncho palibenso chodetsa nkhawa. 21 May kabwera 22 23 tulowa mboma. Ndikuthokozeni kwambiri bambo Chiphiko. Tathokoza kwambiri. Tilipo anzanga wa namulangeni iyi mwachenatu amayi. Mwachena kwambiri. Ndi machena ngoti mandipeza sakuchena kuti. Ine ndimati kuti nzima ya machena chonje. Ndi machena. Kapewa kali pantunda kapewa. Iyi ndi style za masiku. Msonkhano ndofunika bwanji ku chipani cha Malawi Congress Party? Choyamba ndingonena kuti awa ndi anamulangeni Juliana Lunguzi kuchokera kudedza East. Exactly. Wakachinda moto. Apatseni moni amene akutionera pano pa Times Television. Moni nosakwali kudedza East kwati iye kachinda moto ndi dziko losera Malawi. Ife tili pano msonkhano ndofunikira kwambiri. Chipani cha Malawi Congress Party chilo wadi mboma? Chilo wa mboma. The world belong to the organized, well organized. And pakali panopa siri kudzora anzathu kodira mitindani ife tili naye. Pakali panopa afata sonkhana kuti candidate aliyese makonstituency onse 193 adzala ndiye certificate ife tabwera pano. Tsiku loyamba ndezi pose pano anditipanga campaign pena palipose. Msonkhano ndi mafunso a Chiphiko apa ndi wofunika bwanji ngati chipani cha Malawi Congress Party? Kuno apart from kudya taona amene ayankhulira ndi wofunika bwanji ku chipani cha Malawi Congress Party? Ndofunika tikuchezera limodzi tikudziwana tigawana mfundo mawu ataperekeza president athu kuti tidzonoti tizikhala bwanji tipatsana nzeru zosiyana zimene zingatithandizire kuti not only tilowe mboma komanso tisankhidwe ngati ma MP. Ndi msonkhano ofunikira oti tigawane nzeru oti tiuzane njira imene ziyenderesa anthu saone kunjako ndi anthuwa alokonzekadi odi tilowere kumene kuti kathandize. Sidiki Mia, was it the right choice? Sidiki Mia to me is the right choice for Malawi Congress Party, for Lazarus Chakwera. Ndale amati is dynamic ndiye munthu amene zimakhalandereza kwathu sungana ati uyu si right choice and right choice angadziwe ndani tonse ndifa Malawi aliyesa akhoza kukhala right choice. So Sidiki Mia the right choice ya tathokoza kwambiri papita kanthawi tisanakuoneni aphungu akuti akalandire chakudya angakumaneni. Tathokoza kwambiri. Mukuonera Times Television kuchokera kuno ku Lotus Hotel mu mzinda wa Blantyre. Ndiye nanena kuti kuno kwafika aphungu osiyana ena amene tili nawo ndi bambo Sosten Gwengwe. Tikulandireni bambo Gwengwe. Zikomo. Ndaonanso ndevu zikukula ndevu. Ya ikukula ndithu khanga lukhwimako pang'ono. Akalekale anthu ankati Ben 10 kamba kumbukira zoyezo. Pano nkhalamba ndithu Ben 10 ndi chidzukulu cha ine naso. Mwangano kwakuonena anthu kuti munthu wakulatu tsopano. Munthu wakula. Kumunali ku People's Party kena kumunabwerera ku Malawi Congress Party lero tili pano. Moyo wanu wandale kuyenda bwanji? Moyo wa ine wandale uli bwino kwambiri chifukwa ndine MP ndikulankhula pano ndipo lero tsiku lalikulu kwambiri ndiponso losangalatsa kwambiri kwa lukuonetsa chithunzithunzi chabwino kwa Malawi onse kuti dzina samangolimva kuti Malawi Congress Party azitha kuona chithunzithunzi cha Malawi Congress Party kuti Malawi Congress Party ndi chiyani. Zaka 4 zapitazo 5 zapitazo chipani cha Malawi Congress Party sichidali cha mphamvu chonchi especially kuno ku chigawo chakumwera.
zimene zikutheka chifukwa chani? Ndikuona kuti zimafunika mtsogoleri amene anayenera kuchipanga chipani kuti chisakhale cha boma limodzi kapena cha chigawo chimodzi koma chipani cha dziko. Now zinafunika kulimba mtima chifukwa change mu organization iliyonse ndiyovuta. Kuipangano kuichita librand MCP kuti isegule makomo nkwalandira anthu kunsanje, kwalandira anthu kucholo, kwalandira anthu kukameme kuchitipa. Komanso nkupharizana dziko lonse nkukhala chipani cha national zimene zinatengera utsogoleri wamphamvu umene wachita librand chipani kuti chifike pamene chafika lero. Timene pamene pandino tikufunirani zabwino zonse, tathokoza Bambo Gwengwe. Tikaterenso ndiye kuti tikufika kumapeto kwenikweni kwa kuulutsa mawu kwathu kuno madzulo ano. Timanena kunena kuti tinabwera kuno moyitanidwa ndi chipani cha Malawi Congress Party. Chipani cha Malawi Congress Party chinali ndi zinthu ziwiri kuwaonetsera candidate amene akapereka ma nomination ya mawa Dr. Lazarus Chakwera komanso Sidiki Mia. Ndiye tawamva Sidiki Mia kulankhula pano, tawamva Chakwera kulankhula pano. Ndipo atsogolera chipani cha Malawi Congress Party anali pano, aphungu a nyumba ya malamulo amene akuyimira ena serving ones anali pano kumva kuti mawa zikhala bwanji. Ife at Times Television tikhale pa komesa ho mawa ndipo zonse zimene zichitika kumeneko mukhala mukuzionera live pa wireless yomwe ino ya television. Ndiye poti nanena kunena kuti mashini amene tikugwiritsa ntchito kuno ndi mashini somwewo amene tiyenera kuti tipite tikakhazikitse kukomesa usiku omwe uno. Ndimaona ngati kuti kwa lero tisiyane pamenepa ndipo malo mwa ife tonse kuchokera kuno ku Lotus Hotel kumene chipani cha Malawi Congress Party chimadzionetsera okha kwa anthu komanso mashado komanso iwowa ndi mawa. Timanena kunena kuti mawa akhala ali pa komesa hall amene akutsekulira nomination ndi Dr. Lazarus Chakwera. Ndiye mawa 9 o'clock ife tikhala tili live kuyambira around 8 o'clock kukupatsani all the details kuyambira kumene anyamukire kufikira mmene adzafikire zonse. You get it here on Times Television. Kotero kuti malo mwa ife tonse kuno ku Times Television tikuyamikeni pokhala nafe usiku uno kuyambira nthawi imene tayamba. Tikuperekeni tsopano ku nyumba yathu yolutsira mawu ku General Corner Studios kumene pakhale kupita maprogramu osiyana-siyana koma tinene kuti you get the latest muzonse zochitika pa masankho awa, kandi chipani cha Malawi Congress, kandi chipani cha DPP, kandi chipani cha UTF, kandi chipani cha UTM. Zili zonse zimene zichitike you get it here first on Times Television. Ndine Brian Banda, malo mwa ife tonse kuno, ma technicians onse kuno amene tagwira ntchito onse amene atiyendetsa kudzafika kuno, tikuthokozani, tikuperekani tsopano ku nyumba yathu yolutsira mawu ku General Corner mu mzinda wa Blantyre, and goodbye from Lotus Hotel.